ka chieng' rieny to dung, wall bende kore obarore ma if any case ni gari obayo yo from the main highway, tidonjo gari dhi madonj nyake pond. Nkech koro town bende yarore, wanano ni sewage ni kaber, to county government ong'ane kaka nyalo relocate e location machielo mopogore gi town ka. Nkech ene me koponi ya gi Kisumu, tikuongo chope kapok idonje town. And settlement bende sani medore, it is next to the affordable housing, ma in future bro tingo ji mang'eny. To samudung no, okodhi bedo maber. Jatatije maduong' mar Mawasco Thomas Nyonje manoyuoro e kinde romo mar jopinyno ne ogolo singo ni sirikand kaunti sani koro dhi nyime kod chenro mar manyo kama inyalo dare kar minyagano. So gi chenro maber ma county government to gi Homa Bay Water and Sanitation Company nigodo e wach sewage treatment plant maka. Nyiso gi ni Governor marwa Satieno Nyasuna Wanga okawo wach mar sewage treatment plant ni maduong', osemanyo investors, wawuoyo gi African Development Bank mondo mi kawo nyalo yudo omenda migolo godo gini ka itere godo kama chielo. Ma en progress madhi mbele, en gima itimo, wasetimo survey mar kama onego beni gini dhiye. Chal marach mar kar minyagani endi osebedo ka kelo pek ne jodak ma Makongeni kaachiel kod jogo matiyo kod apaya maduong' madonjo chuny boma ma Homa Bay. Jodak ma Makongeni kwa sirikand kaunti mondo omany kaka nyalo gol kar minyagani endi kaende mondo giyud konyruok kaluwore kod tik marach ma giwacho ni osebedo ka hinyogi e alworani endi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakora Mugajwangi report mar Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay mochopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Yiena mar mondo mi akaw mana yweyo madundo gi sani, bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to, game is between 2 to 5 minutes, winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ma oken mana sigand hera. Dongiwanu wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo kidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gimana bro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ok an ema sechikou. Beduru giteko kendo beduru gichir, kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru giteko kaka skiza tune mari di *811*414#. Nyakwa Ramogi. En igachiel nyaka ne piny Kenya wit Jamadar Francis Omondi Ogola. Igachiel sani, familia Ogola pod chuny gi lit mar lal Jamadar. Kuyot nyaka sama lose ni. Nikech kama nene jeno lo mako ne duong'.
To gin pek mage ma oganda manigeno sir mar jamadar kale? Nene okonyowa e yore duto. Sana sana kuoma an. To gedo mar kanisa kod geno mar lweny chal nade Nduru e Yalego Usonga? Kan mana yaone chaj. Ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok manogola ni nitie. Mondo yud sigana ni kod chal mar kuyo mapodo mako Alego, tudri kod Walter Nyambaga chieng' Jumapil, saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Para mugejwa ngasingo nina kauma na yoyo madundo kaita duogo kod nonro mar gazet okinyi makawuono. Antiere kae kod Julius Otieno manager fombo wadwa mar mondo mi walid ni gazet mana mapiyo piyo. Gazet mawango mori tinyalo dhi nyiewo ibedo piny isomo e yo makare. Oyawre Julius ichiew nade okinyi makawuono? Oyawre achiew maber. Wachopo morona ne gimanie oboke mo odiochieng' makawuono tich abich. Mondo wang'isa ne jonagin to ang'wa piny wacho odiochieng' makawuono. Gazet okinyi makawuono aneno ka weche ma gimiyo pek. Aneno kopogore ahinya nikech aneno maka gin weche mag siasa ema gimenyo. Makmana Daily Nation to koro ndike kae ni top security chiefs dance with politics. The Standard to ndike kae ni people's wrath. Kaluwore kod jogo mane odiochieng' manyoro norognegi e kinde mane giloso e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto dhi mbele kod limbe mare masawa mar piny Kenya. Kata kamano adwaro chako kod gazet mano ma Daily Nation okinyi makawuono Julius. Gazet ma Daily Nation weche momi peka gin kotudore kod jogo ma ochung' ne chiwo arita e pacho kae makoro nyaka sani koro gin bende osebed ka ineno gi e paw siasa katiyo kod ranyisi ogai mar obila Douglas Kanja no nenore kod jatend piny Kenya William Ruto e gweng'go mag masawa mar piny Kenya kama bende ondik kanyo gik mane owacho ni umor neno jatend piny kobiro kae bende koro gipenje ni ono penjo ni udwaro mar mondo mi giduogi ni podi wadhi mbele kod timo tijwa gino ma ok ber ka jal mochung' ne arita ma jo Kenya duto nitiere kod geno no chiwa arita maromre ni koro nyiso yiengruok mare mar siasa. Julius aparo ni orucha jatelo mar obila iluongo ne Douglas Kanja ne nitie Nyeri aparo ne constituency makieni mane ndalo mane chieng' mane ker wuoyo gi jo piny makono to jalup ker miluongo na Kithure Kindiki no temo introduce Inspector General of Police ne jo piny ama jo Mount Kenya mane nitie e rally mane ker ne nitie no to ji nene kaka jo opposition jo manene makawaida wacho ni ok nene gima ber ka Inspector General of Police ma jatelo mar obila Kenya mangima wuoyo e chenro mar siasa kaka mane ker nitie no chal ka gima osechako donjo yore mag siasa mag Kenya kama jo Kenya mang'eny neno man ok en gima ok ber to ineno kaka Nation tema wacho ni Inspector General wuoyo mana bang' ndalo matin bang' jatelo mar KDF jolweny iluongo ni Kahariri Major General Charles Kahariri wacho ni won jo Kenya ma kon jo Kenya no weche moko madhi mbele mag Ruto must go nyaka lu pend chik ok onyal chako wacho ng'ato must go to men serikal mano yiero chal ka gima ne ochako donjo weche mag siasa to jatelo mar NIS longo Nordin Haji chal ka gima no wacho gik siasa chieng' mane giromo gi jofwambo gi jomoko mang'eny ndalo wik mokalo koro chal ka gima jotelo mag arita kwe Kenya ka donjo yore mag siasa to gini ok ber neno ka jo Society of Kenya Azimio jok mani opposition the Human Rights Society jo Kenya ma kawaida wacho ni gima jotelo mag arita kwe gitimo sana yore mag siasa ama gima gitimo mar donjo yore mag siasa ok ber to tichgi ok dwa ger makabila kop ka ng'ama ni arita kwe ngo beni neutral ngo beni koni okidok koni to okidok koni bora ni itiyo tiji yo mar arita kwe kaka ondike katiba ama kaka sheria mar Kenya wacho atomana kaka kise wacho riwruok mar okinde mano LSK kokalo jatendgi mano Faith Odhiambo chieng' manyoro oboke mane gioro ni ute fwambo nyaka sani koro ne gidwaro mar mondo mi mano Kanja okwang'uono ndike ka it gazette mar ang'wen we demand that Mr. Kanja fought with withdraws and restrains
from engaging in any political mobilization rallies or discourse, especially in his official capacity. Manegi Mafeito Diambo no wacho diching manyori nyakora Mugejuang wach makamano inyalo somo matute it gazet marangwen kachiel kod marabich mano mar gazet ni ma Daily Nation. Gazet ma Daily Nation anno kanitiere weche mopogore opogore magi menyo kata it gazet mokwongo moko kuom gi ok wanyal mulo nyakora Mugejuang kaluore kod sa nikech bathe kanyo benano koket kanyo weche maga familia mar Moi makoro wach kanyo ne olalo mano lesena mano mar geothermal mano mar kambi mar geothermal wantiere kanyo kod inside many fights for control of city hospital mago weche ma osebed ka itimo mano mar hospital mano mar iwacho kanyo ne nitiere jago moro kanyo tarik 26 dwe mar adek Fred Kambuni ne obedo director mar ariyo mano mar gweyo tich kata gweyo tao kuwuok e od thieth mano mar Nairobi Hospital mano board mane thuolo mar dweche adek kaluore ni nitiere tungni makoni kod kocha kachiel kod dweche matimore pinje maoko. Wach machielo mabenda adwa ni wang'e mano kotudore kod tho mano mar jarit Raila Odinga mabenda neno ka oket kanyo e it gazet mokwongo mano mar gazet ma Daily Nation okinyi makauno oket kanyo ni a bodyguard of all seasons mano kochakore higa mar 1995 nyaka ne koro otho to wachore ni nochako bedo jarit mano mar Raila Odinga kochakore higa mar 1900 mano mana bang' tho mano mar wuon Raila Odinga mano higa mar 1994 to Julius adwa no dhit gazet mar adek kama omiye pek wach makamano kaluwore ni it gazet mar adek kanye makoro ket pichni mopogore opogore ka nyiso kaka ne ochiwo ne Raila Odinga arita e kinde manongima matinde ne notimo tije e yo makare ahinya. Julius nan Raila ndalo mane Raila ni alweny nyaka ndalo Raila mane Raila ni raha kipeneno ka picha gi wacho chal kagima nen Raila ndalo maandamano nen Raila ndalo ma Raila koro ni serikal nen Raila kila wakati matino ng'e Raila okogie ngato kosetini chako higa mar 1995 matine osetiyo ne Raila ko migni predict igni predict kitiyo ngato oken higni matin ngano trusty ngano amini ngano ogeni kum dalo kum gik mang'eny matiende ni oduor nen kaka nation wacha nen loyal aid nen ng'at ma ne loyal kum Raila ama kum boss ne makata boss ne wegi nyoywak ni koplal ama tho mar bodyguard ne aparo ne en lead kabisa ni familia mar oduor kachiel gi familia mar Odinga family kachiel gi jok manong'eyo duor kuom tich monotiyo Raila kuom gik mosetiyo ni Odinga family ko migni ma ok ten pradek en lit lakini aparo na mano temo ngiso ni loyalty ama gimo kitimo chunya chiel to inyalo tiyo kata kuom migni achiel boro Nyasaye omingi madak e piny ka aparo na en loyalty ma kila ng'ato ben somo kuom gimo duoro timo Odinga family kuom tin gi kuom higni pradek mago man ka en jatelo ma security ama bodyguard mar Raila to no tiyo kano won Raila kane pok won Raila nindo to iwacho kaya ndeno kaka gazeti ma Daily Nation be nondike kanyo ni oduor a loyal aid whose death made Raila cry. Matine ni tho mare en tho makoro donjo ne Raila Odinga e chunya ahinya ka beneno wacho kanyo ni ne onyalo ng'weyo ka nitiere danger moro wacho kanyo ni he could smell danger from far and promptly call for extreme caution or advice that we exit a place immediately. Mano kalore kod kaka Raila Odinga no yuage kalore kod kit kaka osebedo ka ochiwo ne arita e yo makare kendo nyaka sani e kinde ma bende koro mana kaka isewacho e kinde ma koro ne ogolo ote mag kuyo bende wacho kanyo ni nen ng'ano ma noketo geno mare kuome nen kode kinde mor kachiel kode kinde ma onge mor kendo kino pichni moket kanyo mago pichni mopogore opogore kama ne ntiere kanyo bete tok Raila Odinga mano Jaramogi Oginga Odinga Foundation tarik 26 dwe mar abiriyo higa mar 2023 kinde ma koro ne en chenro mar moko misuma ne jogo manowito ngimagi e kinde ng'anyo mago mag pingo serikal kanyo bende neno kanyo ka Raila nitiere kanyo to bende neno kumo chunge kanyo oduor nitiere toka mano jotend migepe mano Musalia Mudavadi nyaka sani koro wacho kanyo ne e kinde mane Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ne gintiere kod joint press ne ntiere kanyo
Kaito nitiere wach moro mabende kama koro bendi neno gie kanyo wantiere kanyo koda ne otemo mar mondo mi okwe wach mano oko mano mar Supreme Court tarik 28 dwe mar 8 higa mar 2017 toka jorit mag Wetangula ne otam mar mondo mi kik donje e court kanyo ineno kanyo ka ene makoro nen kanyo nen mediator e diere kanyo kaito bende piny kae bende pod entiere nen kumora mora mane Raila dhie matene notimo tije e yo makare kendo noketo sinani mare etich bende kanyo entiere tok Raila Jaramogi Oginga Odinga Foundation e kinde makoro ne giloso kod jofwambo nyaka sani omedo mana oro ote mag kuyo kaachiel kod lit ne wede familia kaachiel kod osiepe mag mosenindo George Oduor mane en jarit mar Raila Odinga padni ringre mare ibro bed ka iketo e kar yueyo mare mogik chieng' tarik 11 mano juma manyiena mano dalagi mayudore Ndori mano Bondo e county ma Siaya. Adwa wadog chien it gazet mar 2 mano mar gazeti mar Daily Nation kama koro duol makedo kod mibadhi e pacho kae kaachiel kod ute fwambo oyie mar tiyo kanyakla mar mondo mi oked kod mibadhi e pacho kae. Wang'e ni weche go mag mibadhi gin achiel kuom weche mosebed kiwacho ni koro thiro dongruok e pacho kae bende koro EACC oseyie nywako lwedo kod jofwambo kedo kod mibadhi. Aparo ni nyoro odiochieng' manyoro jofwambo ama king'iyo jotelo mantie e grube mopogore opogore mag jofwambo kaka Kenya Editors Guild kaka the Media Council of Kenya gi mamoko nyoromo gi EACC ama Ethics and Anti-Corruption Commission bagi yiero ni journalist ama media houses onagobeno golo ama expose stories mang'eny mag mibadhi e Kenya ka. Aparo mana achiel kuom gorruok gi ama temo tieko yore mag mibadhi e Kenya. Paro ne en collaboration maber king'iyo cases mang'eny ma EACC deal go gin cases mobedo tipped go media ka media ndiko story mar corruption ama mar ethical issues then mano case ma EACC ama anti-corruption body dhi temo luwo. Koro kapo no media nyalo yiere gi EACC mondo watem golo stories mang'eny mag mibadhi to paro nyalo temo duoko piny rate ama yore mag mibadhi e Kenya ka. Ato bende nyaka sani wacho kanyo ni odiochieng' manyoro nitiere jomo opogore ka wachako koda mano jatenda Kenya Editors Guild mano Zubeida Koome odiochieng' manyoro nokwayo duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mar mondo mi oti kod bath recovered assets mar mondo mi otiega jo reporters kata jo fwambo e sectors mopogore kopogore kod mano editor in chief mano mar Nation Media Group mano Jo Ageyo en bende korka kore no wacho ni pesa no mano mar recovered money onego beni itiyo godo ahinya e chiwo arita makare kata e protecting mano jofwambo maseche moko giyudo buo kata buogo ngimagi mana kaka kisewacho to reports mopogore magichiwo kaachiel koda mano Africa Editors Forum mano jatendgi Chachilo Tieno en bende nowacho ni financial instability is a threat to media houses kalore ni wang'e ni thoth ute fwambo adiera nyagore kata kod chulo jotije mage mago masiche moko koro nyalo kelo kiongo kata kamano wageno ni weche makamagi EACC bro bedo ka keto e tema e yo makare mar mondo mi wane ane kaka wanyalo kedo kod mibadhi e pacho kae nikech kinde mathoth assets magi recover to thoth nde penjo en ga ni to gidhiga kanyi tiyo kod yo machalo nade kinyalo kony godo jofwambo bende nyalo bedo e yo makare ahinya. Adona dhi mana mapiyo it gazet mar 7 mano mar gazet ni mano mar Daily Nation ndike ka ni Mountain Catch MP wa Maua now dumps Gachagua for Ruto's camp. Wangeni jatend pinya William Ruto odhi mbele kod limbe mare mano e gwenge go mag masawa mar piny Kenya. Anno ka gazeti mar Daily Nation oketo wachni it gazet mar 7 kata kamano The Standard to kete it gazet mokwongo ka wang'e The Standard okete ka ni People's Wrath to koro Daily Nation to keto kaka mano jaod bura wa Maua en koro owe Gachagua obire Ruto piny kanyo bende magikete kaka jodak mago manyandaro odiochieng' manyoro no rogo ne mano jatenda kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wa matene ni jatend pinya en ji rwake yo makare nyalo bedo ni jok mowuotho godo ema jopiny ok dwa kose nang'o. Natemo neno tweet moro mar senator moro manyandarwa kama nyoker nitie nyoro to akian ko no wacho ni notemo wacho ni chal ka gima jodak manyandarwa no migi pesa labda mondo gi gidhi e chenro ama gidhi e rallies mag ker lakini giwacho ni pesa kata kano mi jogo pesa no ken pesa mar
no okan pesa mar support ichungwa gi joma moko gonen pesa mar support Ruto aparo ne momiyo koro ka gon Ruto koko kata kamano oparo no kan gima ber go koko ni ngato ka kata kabono okidware kamano lakini ongea jama go ne koko sana sana rally magine magipango ok ber go ne koko lakini kingiyo kanyoro nyentie MP maua iluonge ni Maragwa iluonge ni Mary wa maua manyoro no wacho ni chal kagima nyawacho Ruto no ong'wone ko chal kagima no lal matin koro sani oduogo e ot mar Ruto Ruto nyoma ko bade boting malo Mary wa maua emosebedo kuma chiel kuom jod bura ma Mount Kenya mosebedo machiegni kabisa gi jalup ker machon Rigathi Gachagua matene koro kanyo ower Rigathi Gachagua odhi kuom Ruto chal kagima en big catch mana kaka nation wache chal kagima kero yudo owin kabisa e mountain kalure gi limbe ne madhi go mbele kono nkop oken gima yot sana sana jok ma okono we ng'ato kaka koro giwe Gachagua gi dok kuom Ruto nkop gin giwacho mountain kabisa mana kaka ne Gachagua wache cha koro kapo ng'ata chielo ko odok support itino kagima se win en gima achievement por maduong' e Mount Kenya but piny kat neno ka ichungwa ka chiel gi jotelo moko mo Mount Kenya nyobedo bud jogo nyogo ndi koko taparo anawon tapano kan gima ber gon jatelo koko kapo ne okidware to kikidhi e meeting lakini kidhi mondo igone koko to kapar kan gima ber kabisa aya nyakora Mugejong wach makamani nyalo somo it gazette mar abiriyo mano mar gazeti mar Daily Nation kata it gazette wanno ka it gazette mar ang'wen mano mar gazette mar The Standard kata gazette mar The Standard no menye it gazette mokwongo mano bende matere machinglo manitiere it gazette mano mar 18 mano mar gazeti mar Daily Nation machinglo makamano kata katun makamano adon wang'iane mar mondo mi wang'iane ni to nyiso nango ahinya nyate sani ma jatend piny William Ruto nitiere Mount Kenya wang'eno odiochieng' manyoro neno odiochienge mar adek odiochieng' makawuono en odiochieng' mare mar ang'wen kiny bobedo odiochieng' mar abich kama bobedo kotieko limbe mare tadeda dero osebedo kowacho ni osiep e kinde kod jomasawa mar piny Kenya on osiep mosebedo kuom kinde malach Julius King yo machinglo makamano in kor kako nyalo interpret yo machalo nango aparo ka chal kagima ntie tipo machal mar ker wacho no I'm the king I'm the mountain I'm king of the mountain at a price chal kagima ng'ante wacho ni ker wacho no poden ma en jatelo man mbui kabisa yo e Mount Kenya kata kamano gino biro go bei ntie bei moro ma gino biro go kinano jok maluwe chien kama gichal gichal security officers magichal ango lakini chal kagima mbele kocha be chal kagima ntie neno gima chal michungli mag pesa nini chal kagima jogi temo wacho ni kata ka ker rallies ne ber kaka jinena jok mo attend rallies ng'eny but chal kagima ntie pesa makerti go mondo ji obie rally ama joge man kono tiyo go pesa no mondo gibie rally mag kama rais nitie akian mano emotemo wacho blat interpretation mara to wacho ni chal kagima jogi temo de pikno ker wacho nen king lakini neno kata ken king no lakini kofia mar king cha no sewok koro otemo tiyo go pesa mondo oduok joka jok ma jo Mount Kenya kaka ne chon gi here chamondo giduo gi chak here lakini okobi nono otiyo gi gimoro mondo jogo duogo here kendo ata mana kaka ineno kata kingiyo facial expression ne kacho chalo ng'ama chunye dangni ochalo ng'ama ok en settled ahinya kata obedo noting'o kofia mano mar kingi to ok chunye ok okwe ahinya to bende neno ka nitiere jogo manyalo bedo ni chal ni lawe nyamburko moidho bende chal ni dhi ang'we iri titi e kinde makoro otemo twenyo got kata kamano Nyakora Mugejong in bende inyalo ng'isowa kata inyalo pongo gi wi ni machinglo makamano inyalo interprete e yo machalo nade Julius Mita nitiere wach momako wangi e gazeti ni mar The Daily Nation ka watieko aparo ntie wach mar serikal ma Amerika omiwa pesa moroka mane it gazette weche mag thieth yes aparo ma wach mabekop iparo weche mag Donald Trump nokelo some orders manong'ado pesa mang'eny sana madhiera ARVs yore mag somo gik makabila go mano affect Kenya pinje moko e Afrika kata world mangima kora paro kapo ni US nyalo duoko pas gi piny bagi miwa 44 billion 44 mar yore mag thieth aparo nen gima ber sana ni jok ma sana ne tiyo ge
ARVs kata gi jok moko ma ne dhi subtande ma no bedo funded gi US government. Nikichocho ka ni mano United States Embassy in Nairobi nyaka sani koro nitiere iwacho ni over the past week osechwalo omenda mano maderom bilion 44 mano marom kod dola milion 344 mano ne 12 institutions ma ochung' ne weche go mag thieth e sectors mopogore opogore e pacho kae. Wageno ni mano bro bedo ka konyo piny Kenya e chwalo chenro mag thieth e yo makare. Julius wachni mogik ka watieko nonro mar gazet The Standard Day wasenyisogi ondike kanyo ni People's Wrath kaachiel kod piny kanyo kwa ma riwruok mar okinde kokale jatend gi Faith Odhiambo bende koro nyiso Douglas Kanja mar mondo mi okwang'wono kuom loso kod jopiny e kinde rallies mago mag josiasa. Wacho no okwang'wono makoko jalo kwang'wono to owe tich mondo ng'at manyalo kawo tijno maber mondo ti e yore makare ma ok donje siasa mondo kawo tijno. Lakini aparo ni gazeta ariyo gin gi sigana mamit. Kapo ni kawe maber bi somo to dhi neno gima nitie e Kenya mangima, gima timre oko ma Kenya. En koro ok wanyal dhi story ama sigana ka sigana, lakini aparo ni stories, gazet ma kawuono gin gi detailed stories ma ka nyalo bet gi time tinyaka wa some 31 hour mondo isoma na ine gima nitie winjo gima piny wacho. Ero kama na enya Julius Otieno kumka uthulo mario kinyi makawuono mar mondo mi bi walith gazeto mana kakise wacho gazet Daily Nation kod The Standard sigana magintiere godo chalre makmana ni moro keto it gazet mokwongo moro to nitiere it gazet maiye kata kama ne nyalo somo gi mar mondo mi bed kod ng'eyo e weche mopogore opogore matimore pacho ka kama na yweyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar openye piedho jogoro mongerore ang'o mowinjo od bura tima mar mondo mi oneno piedhgi e yo makare maonge seche moko ni lwet sirikal nitiere kacha mar mondo mi omiwa jogoro mongirore mabro bedo katiyo e yo makare. Imedo mana kete e Ramogi TV kikidhi mabor. Rubani, fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Jumani erogo mar nyithindo. Wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Chakre talanta, tedo, nyaka miel kod thumbe mamit. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. En sigana makelo sigana machielo. Sigana mamiyo waparo jabenga marahuma okach bigi. Tum to ne adonje ka ang'amo miago tumanya no kach. Wuoth mar ng'ejo thumbewa oterowa nyaka e gwenge mamaranda mantiere Bondo. Koro kendo yogo ke jingeni kokach ne benga go donje. Idele thumano so much majikoro kawo. Wagoyo mbaka gi aluoch jamaranda. Omiyo wasigande matut mar thum. Ticha bicho kinyi, kasto wanuwe ngeso sa bicho nyango. Ma kik bai, kita gi Solomon Atito Kafaya, e Ramogi TV. Seche ma inyiew tangi mar Kanopi, neni inyiew tangi kuom kembe mong'ere kendo man kod lony mararieya mabiro mi waranti mantie kindi 5 nyaka 10 kod bedo kod adiera ni pi biro bedo makare. Tangi mar pi mabeche yot biro tuch kata barore mapiyo. Power tank kik ibed kod kibaji mar nok mar pi. Power tank olos kod gigo mantie rang'eny mar gigo miloso gik ma ikane chiemo. Feel and chill with the Power tank. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani.
And of course ngeso kangeso nyakunga jumta Krista Mwena nyaka sauchieza cheki melanin top imeweza and of course Hilo bwana Chenro N Long Dark Mo wewe twende leo tunakunja kitanda. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakora Mugejuang osekalo dakika 13 tok sachiel marokinyi anyisi na kao mana yuyo madundo kaitabo bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono piedho jogoro mongirore wangeni juma achiel mokalo kata jumbe moko mokalo jatend piny Kenya William Ruto ne owalo jomopogore opogore mar mondo mi obed jogoro mongirore e migepe mopogore opogore pacho kae twang'eyo ni bang' mano to nyinge jogo duto ichwalo ne od bura mar mondo mi od bura otima chenro mar dayo dhogi kata piedhogi mano mar ng'iyo ka giromo mar pongo lemo makamago kata oyo odiochieng' makawuono chenro makamano bro bedo ka chakore ayanga e od bura mamalo kama jomopogore opogore mano moriwo Ahmed Abdi Salim Ibrahim Stephen Isaboke Abdul Razak Shaukat Oluga Frederick Ouma Jena Kare Imbuya Michael Lenasalona Karen Agengo, Cyril Odede, Boniface Makoha, Fikirini Katoi Kahindi, Regina Akoth, Aden Abdi, Carolina Wanjiru, kachiel koda Judith Pareno, ibro bed ka ipiedhogi kata idayo dhogi e nyim od bura kacha mar mondo mi one ane ka giromo tiyo e migepe mopogore opogore mane ogwelgi kata mane owalgi kaka jogoro mongirore. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Mugejuang wantiere kod twak maket kod mae mar mondo mi wang'iyane ni to e kinde mipiedho dhogi ginang'o mowinjo bed ne timo to bende jopiny nitiere kod nyalo mano mar chwalo paro margi kotudore kod jogoro mongirore miwo bed ka idayo dhogi ne pongo lemo ma opogore opogore kata state departments mopogore opogore mane owalgie kaka jogoro mongirore. Twak makama Nyakora Mugejuang okabe bedo godo kenda okinyi makawuono antiere kae kod welo ariyo antiere kod Philip Pande mano jang'ad rieko e weche rawere kachiel koda Vincent Kisukwa maeno kila kamaloka oyawre Vincent ichio nado kinyi makawuono kendo machiegni twak oyawre ja joyusa chio maber kendo Nyasaye orit machiegni Philip Pande oyawre ichio nade oyawre joyusa chio maber ageno ne Nyakora Mugejuang chio maber konde duto magintie machiegni twak in bende Nyakora Mugejuang mana kaka iseneno magi welo mantiere godo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi kae kamoro amora ma in bende inenowa bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokalo namba mar ote machuok 33600
Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono, dago mar mondo mi achak kodi Philip Pande na winjo. Nin bende ne iyudori, akena wach ni long list mokwongo mane oketi mar jogo mane idwa pod negi lemo mano mar bedo jogoro mongerore pacho ka nobedo nade. To kata kamano nyaka sani king'iyo listi mano mar nowuok kata mar jogo makoro gikone ne owal kata nogwel mar mondo mi obed jogoro mongerore. Korka kori king'iyo listi makamano bende paro ni adiera duond rawere kata rawere obedo represented e yo makare. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo kawo thuoloni mar timo mos ne familia mar George Oduor mosebedo katiyo kod migosi Raila Amolo Odinga kendo asetiyo kode machiegni e weche wa mag siasa. Bang'e mar ariyo kora donje dwoko penjoni ni to nayudora e long list to be list makawuono ni ber. Hapa ni wase go okang' mang'eny kabisa e weche mag siasa sana sana kaka rowere, kaka an ng'at mochung' ne rowere. Ing'e maber ni campaign mokalo ne an jatend rowere piny Kenya mangima kwa campaign ne migosi Raila Amolo Odinga mondo wakaw kom mar ker. Ne gik moko timore kaka nobedo no ma wayudore oko. Koro list osebedo mang'eny, wasebedo kwayudore list mar jogoro mongirore, wasebedo kwayudore list mar chama mar joma samoro ni paro ni nyalo yudo kombe moko mopogore opogore kaka jotend migepe. To mokalo ni en adier ni nchina chiwo kwayo mara mar bedo jagoro mongirore e piny owacho masani nikech ing'e ni sani wan e broad based. Kata kamano ne okabede short list, ne oketa long list ing'e ni iwacho ni en waiting list. Koro pod warita ni samoro dwoko biro mpogore. Hapo anyalo lwar kech sa Nyasaye to ber. Ne jowa moyudo thuolo makamano puoch gi pak sana ne osiepna Fikirini Jacobs ma en koro wakaw kaka representative mar jomatindo kata youth e sirikal sani. En kijana matiyo matek kendo kane pok obiro ka ne en kaka director kata jatelo no e weche mag service delivery e Kilifi County to setiyo matek ne chama kaka rawera. Bende puoch gi pak ne daktari mosiepna Oluga Ouma ma wuod Siaya ma bende ni e list no. Chutho kigo mbaka gi jowa matindo pod ntiere buok ne samoro jok ma tiyo matek kata jok ma oseketo contribution gi kabisa e weche mag siasa kata kiwe campaign manyo kalo to pok kode wangi nikech kiwuotho e corridors gi Joyce tibro go mbaka go siepewa mang'eny to gibro nyisi sana joma iluongo ni yudhe mag party. Nye chieng' tich adek ne ariyo moko adiorego e kona moro to gona mbaka ni kuom jowa mang'eny mobiro sani ging'e mana ji ariyo ma awachogo ma en Daktari Oluga gi Fikirini Jacobs. Ber sirikal en ni kata ka ng'ato koyier kamoro to in iwuon ok oyieri to nyalo bedo maber kosiepegi kata jomoko ming'eyo mosewuothogo mosegogo okang' nitie kamoro ma samoro nyalo dhi ywagnegi kata igo kodgi mbaka upim paro uyud thuolo moro mondo sirikal oyawre okony joma moko. Koro adieri mar wach en ni wayudo thuolo kaka chama mar ODM, wayudo thuolo kaka joma nche iwacho ni opposition to nafas mar joma tindo pod ok odhi maber kodwa. Mak mana ni king'iyo sirikal kako tii kawuono to ndamo mar jatend party mar ODM migosi Raila Amolo Odinga mar kawo Fikirini Jacobs kendo kawo Ouma Olugo kaka ng'at ma pod rawera matin ok miyo gi PSS nyiso kit paro mopogore gi sirikal in totality kaka sirikal en nikech ibro yudo ka sani the only youth PS ma Kenya dhi bedogo en ja ODM ma Fikirini Jacobs. Ng'at matin kendo mabe oluwo en Ouma Oluga ma
bende wawacho ni ja ODM. Matiende ni inyalo wacho ni gwelo makamagi kinde mane otim gin gwelo ma ok ni gwela mar mondo mi okangi wacho ni wantiere kod rawere, wantiere kod seche moko kata joma mine. Wanyalo wacho kod dongere ni begin meaningful. Jogo moket kanyo bende e kinde mi bobed kidayo dhogi odiochieng' ma kawuono. Bende nyalo wacho ni ting' momigi kaka rawere gibo bedo ka gitime yo makare koso ketgi aketa kacha mar mondo mi onere ni ero dogno miro wer. Gin jok ma nyalo tiyo kaka sewacho ni Fikirini en wuok kaka director mar service delivery Kilifi County. En ng'at mosebedo student leader, en ng'at ma osepuonjore tich, en ng'at motegno to apani kit paro mosomo kata kogo mbaka gi jomoko kata na wuon osewuoyo koda kupenjo kaka onyalo tiyo tijeni kata kaka onyalo sudo mbele. Wan kaka jomatindo waikore kendo wawuok oko mar konyo gi tich. King'iyo Dr. Oumoluga nosebedo director mar NMS Medical Services e Nairobi ka. Osebedo secretary general mar KMPDU kata riwruok mochung' ne dakteche. En ng'at man gi experience e tich kendo kamo thuolo momieno. Mak mana ni gin ji ariyo go rameny dhi bedo kuom gi mang'eny ahinya nikech mokwongo gin jok miwacho nowuok e opposition. Mar ariyo gin jok matindo mogik ma samoro iwacho ni pok obedo e sirikal mamalo ahinya, but kimiyo gi nafas ni giti ang'egi gi kitgi ne gin jok manyalo tiyo maber. Iwacho kanyo ni rameny bro bedo ka bedo kuom gi ahinya. Ibo bedo kinyiso ni rameny kowuok kuom ng'a mabo bedo ka menyo wang'enyo. Iwarwaka ne wakili mano Vincent Kisukwa bende chwako kinyi makawuono. Wang'e ni kocha kod odiochieng' makawuono nitiere jogo mibo bed ka ipiedho e nyimod bura kacha kata ibo bed ka itimo negi vetting. Kopogore kod kawuono chieng' wuok tich tarik 7 bende nitiere joma chielo mibo bed ka itimo negi vetting. E kinde ma itimo vetting makamani in kaka wakili kendo wanyalo wacho ni jalony weche go mag chike e pacho kae. Owinjo bed ni nitiere seche moko kata chike mage ma seche moko rito chenro mago mag dayo dho jogoro mongirore e nyim od bura kacha. To bende nyaka sani ang'o ma determine kata ang'o maber ka ipenjo gi e kinde ma gintiere kacha mar mondo mi jo Kenya bende obedo kod geno ni od bura otimo tich maber e piedho jogoro mongirore mane jatend piny ogwelo. Edo kamano Joyce kabisa. Mokwongo ambe adonj ne jo Kenya mangiva mondo amed chiwo kuyo na makende kuom wito security guard mar Raila Amolo Odinga ni jaduog George Oduor. Mid Nyasaye mi family no jiwo seche mag kuyo ni. Mokwongo sama jogi odhi e od bura kacha, the most important chapter a constitution wan gi leadership and integrity. Kapo kwa penjo mora we have to ensure mo penjo ni, are you a person of integrity? Are you an honest person? Then you go to Article 10, values. Koro nyakwa peni be ngama watiego, ngama wapiedho ni, does he have the capacity to lead that state docket? To kada ka en gi lony go turn the experience. To be en ng'at ma nigi integrity, be ng'ama nigi honesty, be mibadhi mora osemake toke ka mwanya penye ni at this point in time there was an allegation that might be leveled against you, but again the communities gamadi piedho jogi when jod bura motegno and men and women who are very competent and they know gimagidhi penjo ga jogi maler mondo ka wang tieko ni chenro nite to make sure ni jo Kenya omi joma nigi jingo kendo ka joma nyatiyo. But kendo ka ng'iyo list no rango ga jo 14 ga madhi piedho go gin joma wasebedo ka wangi ka gisetiyo kendo ne kaka wadwo wacho gin joma ready to serve the people of Kenya. Adoge no monda gone Ker Ruto erokamano nikech king'iyo list no, it's a list of a face of Kenya. Okao ji kuonde e kabila mopogore mondo kele sirikal mare mondo ka watiyo as a country kendo morwako jite kendo moriwo jo Kenya duto. Yeah.
Pande ang'isi ni mak paro moro ka ni ramenya bro bedo ka menyo gi ang penji kanyo ni en rameny ko wuok kuom nga ma bro bedo ka menyo gi nyanya to diching makawuono bro bedo ka ipiedho gi kata dayo dog gi udura kacha. To kamano Joyce. Rameny mokwongo dhi wuok kuom jopiny. Nimar ing'eyo ni Kenya kawuono wan gi weche ariyo madongo kata ginyalo bedo weche adek madongo. Wach mokwongo en okumba manyien mar thieth miluongo ni SHA ma nyaka kawuono kwa nyalo wacho ni osebedo maber ahinya kata mayot ahinya ne jo Kenya kuonde moro amora ma gintiere. Ibro winjo paro mopogore opogore. Mak mana ni berne bosenenore ndiere joma osebedo gi jotuo kaka asebedo gi jatuo maneno ko okonyo 100%, but implementation mare pod nigi problems mang'eny kabisa. Koro nekech daktari oumo lugha donjo e medical services kama weche mag SHA ongirore, idwa dhi ng'ini to otimo nang'o, ere lokruok modhi kelo, ere konyruok monyalo kelo ne japiny, nikech ok odhi kanyo kende. Ibro neno ka be minister mar health kata jatend migao ket kanyo manyien ma en Adan Duale. Koro riwruok mar ji ariyogo ere kaka dhi kelo konyruok ne japiny e weche mag thieth. Koro japiny dwa dhi menyo sana sana kaka oumo lugha duoko penjo e bunge. E bunge kanyo e committee mar health ang'eyo ni oket ne penjo matimata kata matek kabisa, nikech wabungego ema dhano penjo weche e kor gwenge kucho. Wabungego ema samoro iluongo mondo go arambe mag weche mag thieth. To kage ikore mondo gi many ng'at manyien madwa donjo e docket mar medical services, apani nyaka gibed ni gi ikore mar menya ahinya kaka ng'atni dwa duoko penjo, to mopogore gi duoko penjo, ikruok mane ma en go mar kelo lokruok. Mar ariyo, wach ma chando Kenya maduong' en ni rowere ni kanye e sirikal. Be sirikal winjo pach rowere? Be sirikal tiyo machiegni gi rowere? To be dwach rowere piny ka winjore? Wach mar adek ni wach mar education kata weche mag funding higher education ma sani mwa okosebedo mayot ahinya. Koro elo fikiri ni en bende japiny kata rowere manigi geno ni lokruok nyalo bedo ka achiel kuomwa marawera ni e kom mar PS dhi bedo ka ng'iyo ahinya gi paro ma entiere go, nye osetimo ikruok, ose ng'iyo gik madhi mbele kaka king'iyo e ministry mar youth sana sana e docket mokao mar youth affairs, State Department mar youth affairs. Ntiere gimoro molungo ni Nyota. Nyota ni en World Bank funded program mar chiegni bilion 27. To kuom higni 2 koro dhi gi nus mokalo mos pok osebedo ka okete tich kata okete tim. Inya paro ni wantiere gi kiop mano dhi mbele ma orumo, koro sani ncho loke en Nyota. Ere kaka fikirini mabiro kaka PS nyalo chako launch Nyota mondo chak tiyo ne jopiny, nikech sana sana rowere en gi component mar puonjo rowere weche mag entrepreneurship kata biashara mag giwegi. En gi thuolo mar jiwo rowere bedo gi skills for employment kata gigo ma jo ndik tije sani dwaro gi kaka gitiyo. Koro ntiere geno mang'eny kuome ni to bendo nyalo kelo lokruok. To mopogore mana gi Nyota kende, nitie gima luongo ni youth engagement. Bedo machiegni gi go mbaka kendo sumo pach rowere ma apani osetamo sirikal kuom thuolo malach. Ere kako dhi yawo rangae kata dhode mar PS mondo engage gi youth serving organizations kata grubego mowacho ni tiyo ne rowere kor gwenge, to bende nyalo miye thuolo mar bende duoko paro ni ne jatend piny owacho, ne jatende ma ochung' ne migao mar rowere. Erokamano. Nyaka sani ka duke to kwa wakili
Wacho ni e kinde ma jogi bobed ka ipiedhogi kata idayo dhogi e bura e committees kata nyim committees mopogore opogore ma gibro bedo ka gichope kawuono mar mondo mi oda dhogi kaka jogoro mongirore. Ibobed ka ing'iyo wechego mag integrity kaachiel kod weche mamoko nitiere kata chilo moro amora mosemienogi e kinde ma okalo chien kapok ne seche moko ogwelgi mar mondo mi gipong' lemo mago mag jogoro mongirore. To kapo ni nitiere kata jagoro mongirore moro ma seche moko nitiere kod bura moro ma pod oyalendo kata seche moko ne nitiere kod wanyalo wacho ni ne ichich ni entiere kod wechego mag koso bedo kod bedruok kata integrity kaachiel kod seche moko bedo kod tim marach. Bende od bura pod inyalo kale kose owinjo bed ni timo nang'o? Wach nosewuok mang'eny ne Joyce kata kinde machien mano mako kata CS masani Jo momako Paranya, but ng'eni wan gi a doctrine e Kenya mawacho ni presumption of innocence, that you are innocent until proven guilty. Koro sama pod kata wan e court kacha, we still assume ni you are innocent nyaka ibed convicted, nikech wanyalo bedo ni ng'ato piedhi kawuono to chilo moro mien ga main gedo, to ka kes cha dhi marum to ni kare chilo cha nokomiene titima ng'owa timai chance mono yudo ne kawuono ga mabedo jagoro ni. So nyaka wa proceed with the presumption of innocence, to ka en ng'at ma dhi nyime to dhi nyime piedhe mondo donji. In case ni sama pod en office no to the verdict of the court amo bedo convicted, then koro ema koro tima ng'owa owuok e kom, because nitiere allegations mabedo leveled against ji mang'eny kuonde te kini ng'ato wuok na wadwa ni samoro timo gimoro ma diere ok en adier. Emomiyo koro kawa proceed with the presumption of innocence, the committee must just decide ni kata kapo ni ng'ato ga nohangne wach moro to gidhi nyime gi piedho jogi, court botimatima partne the doctrine of separation of powers ka chieng' court oyudo ni ng'ani adier chilo ni nomiene, then wan gi mikakati mopogore opogore magolo ng'ani Iwacho gimoro kanyo ni the doctrine of separation of powers. Tadira kwa ng'iyo piny Kenya kae. Bende doctrine no tie yo makare. E kinde modiochieng' makawuono ibo bed ka itimo mano vetting mag PS. Bende nitiere, bende gibiro uphold mano wechego mag kete mar mondo mi ging'e kaka ok obedo wechego mag siasa to gitim tijgi kaka komiti mabro bedo ka piedho joge yo makare mar mondo mi pogruok no bede e yo makare. Yes. Doctrine of separation of powers nitiere kendo actually in 50% of tiyo. Nyakwangen our constitution pod en constitution kama pod yot, it's only 15 years old. Koro kama kawuono bunge dhi piedho jogi, bunge otiya tijgi kigin. Giwere gi weche mag court. Court bo ringa kien ka wango tieko gigi te. To kaka gana nuoni cha ng'ata manigi any allegation kikwa convict gi sani ka case pokoruma ng'owa. Case pokorume do. We proceed ni ngani pod innocent nikech at the end of the day which ni justice nyalo deko, but the will of justice nyaka chieng' moro timangowa makreko onyalo deko, yes, kaka ga mar ngano nyocho deko kaka mar Waititu, but the verdict nyocho wuok. Koro wewe do dhi mbele gi tije, bunge bo dhi mbele gi tije, opiedh jogi to proceed with the doctrine of presumption of innocence. Aya penyo makamano bende about gomo mar mondo mi Philip Pando duoknwa bende wechego mag doctrine mar separation of powers bende obono ka otie yo makare to bende obo bedo uphold ahinya mago checks and balances kose en mana wechego mag siasa. Kata kamano adwano wakaw yo marwa mokwongo e twak maro e chenro mar Opinya Kora Mugejwa omudho mana pi matin waduogo wadhi mbele kik idhi mabor. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Rang kiwango ma yamo huto ge seche ma itiyo kod kwiri nego buya nikech yamo mahuto matek nyalo ke kwiri nego buya ma kwiri tamre chopo kuom buya e yo mowinjore. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Yeah. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist, because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kotwak marwa chenro mar opinya okinyi makawuono piedho jogoro mongirore kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Dwela Reyo, Philip Pande jang'ad rieko e weche rawere kachiel kod Vincent Kisukwa okil Kamalok. Kapok ne wadhi yweyo Philip ang'isi ni makno paro moro gi kanyo wachno mar doctrine mar separation of powers. Adiera robo bedo upheld nyim committees mopogore opogore mabiro bedo katimo vetting ne jogoro mongirore gi ose obo mana bedo wechego mag siasa imi bubed kiketo mbele. Separating powers e piny Kenya pod bedo matek nikech wachwa mar presidential system. Nitiere joma osewuoyo kaka onego bed gi parliamentary system ma thoth teko omi bunge mopogore gi miye president. Separation maduong' mwaneno mar teko sirikal en samoro kind doho gi bunge kata kind doho gi executive. Minyalo neno ka samoro doho odhi owito oko legislation kata chik manye bunge osekalo, kata doho samoro chungo gimoro manye samoro executive okalo. To king'iyo weche mag appointments en king'iyo bunge kako bet kata committees mopogore opogore nikech jogoro mongirore dhi e nyim committees mopogore gi kaka ning'iyo kane gidhi appointments committee mar speaker cha. Sani ng'ato dhi mar health, obed no dhi mar youth, moro dhi mopogore opogore. Chairs mag committees gi gin appointees mag political parties. Tiende ni duond buche mooro gi e bunge emomiyo gi thuolo no. Koro chutho ibiro yudo ka gima gitimo en dwach duond buche ma ooro gi e bunge. To ka ng'ato nigi wach moro maduong' ahinya e Kenya neno ka owuok oko e seche mitimo vetting kama. Kaka ne anyalo paro ne nitiere ndalo moko mane
kero oyiero ng'ato mondo dhi obed ambassador mar DRC. To kane wabunge openje penjo moko taneno kane ochande kabisa. Moko apani nochako miye thuolo mobedo ambassador. Emomiyo sani apani jagoro mongirore machon Peter Tum dhi kuro. Koro achiel ewi 100 ema samoro inyalo yudo ka dong' e kar vetting ka. To mano be ng'ama samoro wanyalo wacho ni numu kabisa kata gimoro mieno maduong' kabisa ma kata joweteni nikech moko ibiro yudo ka gin jo wabunge machon, senators machon moduogo. Oneno ni ok ibedo gi thuolo kata ok ibedo gi ikruok makare mar bedo e nafas momino. But gima wacho en ni pogruok mar teko bunge gi teko executive pod ok wabineno machiegni kaluwore gi kaka electoral system wachal gi governance system wachal. En ni pod wana presidential system ma ker nyalo goni simu ka in e bunge to nyaka imak simuno iwinj gima owacho. Kwa loko kata kwa improve wabedo gi system ma parliamentary kata ma bunge nigi teko moingo executive tibiro yudo ka giwadhi maber. To kata kamano ber mar gima wan go sani en ni pod nitiere thuolo mar bunge keto pache, chiwo opinion mare e weche ma executive dwaro kata e weche mag legislation. Kaka appointments kama ibiro yudo ka in jagoro mongirore, in ambassador, in jatend migao, nyaka ikal mana e bunge ka kapok ichamo muma. Tiende ni kaka piny mar Kenya pod wan tiere gi nafas mowacho ni korach ahinya kocha to bunge nigi nafas mar lose. To ninene weche mag finance bill ega mokalo ne omiyowa ranyisi maduong' kabisa ni pod waonge separation mar power between executive gi parliament. Niyudo ka samoro jowa mantie bunge odhi tima gimoro mopogore kabisa gi pach japiny to gine monego bed ni gikawo pach japiny ma kodhi obedo mokethore kaka nokethore ga mokalo ekiyudo ka koro jatend piny owacho owuon wacho ni ama koro rach koro wakete tenge. Barapa ni kata ka pachi ok nyal tiyo kaka mbunge samoro e rumbi kata ng'eny mar ji to penjo mipenjo onego bed ni miyo japiny confidence ni pod wan gi bunge matiyo, wan gi executive ma be oluoro pach wabunge kata parliament. To penjo no nyaka bed ni ochiwo ratiro kata ojiwo ratiro mar japiny, oketo adieri kama samoro na adieri onge. Nikech mana kaka wakili wacho, ibiro yudo samoro kantiere weche ma samoro pondo mag mibadhi kata kit ng'ato mo oyier mondo dhi obed jatelo kamoro kaka koro wang'eyo jogorogi. Penjo ma committee member mantiere bunge bro penjo ema bro miyo japiny koro ng'eyo adieri mar wach. Kata kapo ni wachno kodhi otiyo but okete lela ni nyeo yieri lakini pod wan kodi gi to moro ni gima kama ok dhi wuok maber kata gima kama pok otimore maber kama nyitiye kata kaka nyitayowa e weche mopogore opogore. Ang'eni bende wapobedo ka watu kotudore kod jogoro mongirore ma owale migepe mopogore opogore. Kata kamano wakile kaduoki e twak wang'eni kinde mathoth e kinde mitimo chenro makamagi e pietho kata e timo vetting ne jogoro mongirore mibobed ka itimo kawuono. Bende od bura kokale committees mopogore opogore mabiro bedo ka dayo dho jogi kochakore odiochieng' ma kawuono. Bende gintiere kod kata bende nitiere space mano mar rwako pach jopiny e chenro mar piedho jogi kacha kose od bura kokale committees gino gine magitima tich tema onge pach japiny moro amora mowinjo bed ni rwako kanyo. Pacha piny nyarwak sama ipiedho jogi but ei room kumitime piedho cha to japiny onge. But ding'eni ga joma timo pietho gi wabunge gi representatives of the people. Koro ino ido ka samoro ga japiny moni gi penjo
koro inya oro penjo nino ir mbunge manie iye kacha to koro o raise penjo no on your behalf. But even before kada kane wachope pietho makawuono ni there were nentiere ga platform mano se chiu ne japiny mora mora ga manigi issue about ga jomo ne owalgi mondo inya oro penjo ne platform kanyo mondo the committee madhi pietho kawuono nyalo consider nini marino e penjo marino but adieri makere ni kawuono to japiny ok nya bede room kacha mondo penjo directly koro inya penjo through your representative ga mano yiero, or I think there was a platform mano chiu mane ga jopiny nyalo golo opinions gi e wi ngata mano wal kawuono ga mondo dhi piedhi. Yes. To pacho piny konyo yo machalo nade e thuolo maromo kamae kata kinde ma ipiedho jogi? Jogi dong dhi tiyo ne jopiny. Koro pach jopiny is very important because jogi ok dhi tiyo ne bunge kende. Magi will be servants of the people. Koro ka japiny mora mora nigi penjo mora mora or nigi issue mora mora about any of their appointees nyaka kori penjo no mondo dwok penjo no e yo motima ngo e yo makare nikech ka ine ye kacha wadon ni one gi confident kuomi because gimora mora miran nyaka ushara michamo en pesa mara ngo en pesa majapi, it's the taxpayers money matima ngo ema run that office kende matima ngo ema miyo mshara ko pa japiny is as vital as nini mora mora as ga penjo mora mora emani koro onge ye kacha mondo timangwa mondo penjo no directly watu konya bede od bura mane momiyo wayiero wabunge gi mondo timangwa mondo represent wa they are our mouthpiece and they are our earpiece e od bura kanyo koro samoro mbunge penjo moro kawuono to mano samoro ne ok penjo ne en penjo mane ga japiny oro ne mondo dhi penj on behalf of angowa of japiny mondo team duty ne as a representative of the people. Yeah. Pande ka duke tuwa kanyaka sani koro ere kaka kataro were nyalo hold accountable mago PSS ma odiche makawuone bebo ber ka ipiedho to in koro ka koriche moko ing'iyo ni gin seche moko kata migawo magi mowinjo be ni kete maino ahinya kata minono ahinya e kinde ma koro pietho ma kama ibro bedo ka dhi mbele. Erokamano Joyce. Med pacha gima wakili wacho kaka japiny nyalo winji mopogore gi oro messages kata ngeni message samoro mbunge ni nyalo koso moko neno kata koro kanchi pok jo mo oyiere gi ochopo e kiwango magintiere ne ntiere public notice ma bunge ochiwo ne joma kamagi biro chopo nyim bunge kata committees mag bunge tarik makama mondo bunge odadhogi kata otimnegi pietho. Koro japiny oyiene oro gimiluongo ni memorandum ne clerk mar National Assembly kata bunge to kosechokogi to biro terogi e committees mopogore madhi bedo ni penjo gi ne jopiny. Ibiro yudo kaka wuono samoro kata wach mane pok iwinjo kabisa owuok nikech japiny moro nyondiko barua ne clerk kata ne bunge mondo wachno obi otele e nyim committee e seche ma iwalo jogi. Migepe ma samoro nego bedni wakete maino kendo sana kuom jogoro mongirore moyier sanegi. Ntiere State Department manyien ma kero kelo miluongo ni Public Investments gi Assets Management. E higa mokalo ne bunge okalo gimwaluongo ni Privatization Act. Isewinjo ni ntiere gik mwandu sirikal kata parastatus mag sirikal masani dwa ni ousgi kata oketgi gigol ting mapek kuom sirikal ma sana gik ma sirikal kete pesa higa ka higa tok duok nweng'o kata ok mi profit sirikal kata ok chiw pesa mwanyalo rano go government. Koro gima dhi bedo I think tich maduong' mogik mar the new PS ma okete State Department mar Public Investments en ni Privatization Act cha odwa idhi implement nang'o. Apani japiny onego bed noyawo ite ni to gin gik mage ma samoro dhi kelo ber kobedo privatized to gin gik mage ma samoro nyalo kelo rach kobedo privatized. Nikech nineno ka
parastatals kata mwandu mag sirikal manuket ni samoro ne do bedo privatized, ne ntiere moko mane japiny ne nie gi penjo ni tomato waketo e chiro nang'o, ma wadwa uso nang'o. Koro mago gin gik madongo manyaka ding'i, kendo apani wabunge seche ma gitimo pietho ne apani en Cyril Cyril Odede Wagunda nafasno nyaka odhi obed gi strategy maber mar konyo sirikal bedo ni nyalo timo tije maber moko bedo gi burden, nikech ibro yudo ka ntiere kuonde mosekete pesa higa ka higa miyo gi 10 billion 20 billion to onge gima gikelo e kit mwandu kata gero mwandu ne sirikal. Mopogore gi mano en ni ere kaka odwa protect asset base mar sirikal, nikech iyudo ka lope sirikal ikawo ng'ato kao mwandu mar school kata lop school ogere gire owuon. Ibro dhi ka sani king'iyo chirni iyudo ka low chiro okaw. Ibro dhi iyudo ka kamoro manung'ega kata ku achon ni mato gir sirikal osebedo privatized e tok chik. Ere kaka wanyalo ng'iyo gik makamago. Gimaduong' bende en ni ere kaka this new state department dhi tiyo machiegni gi gima luongo ni asset recovery mechanism wasebedo gago kwa kao mwandu ma samoro kwal koya kowuok kuom piny owacho to waduoko bedo pes sirikal. Ere kaka wanyalo declare pesa mwase recover, titles mwase recover, gige sirikal te mosebedo ni obedo recovered kuom jok mano kwalogi oduogi mondo okony sirikal. Then gima duong' kendo en ni sirikal wawacho ga ni is not in business. Sirikal ok lok ohala. Ere kaka wanyalo konyo sirikal mondo kik ng'ia piny ni gimoro amora ma wan go iloko kode ohala kata idwa ni okel nweng'o. Ntiere gik mwa hold kaka iluongo ni cultural heritage. Ok ochuno ni nyaka omewa pesa, lakini en gi nyadhi moro mar piny Kenya, nyadhi moro mar oganda moro e piny Kenya, gik machal kamago. Gima duong' be ma adwa wacho en ni nitiere State Department mar Trade kama ogole wuod luo moro motegno kabisa iluongo ni Alfred Kombudo, kendo koro tere odhi bedo Deputy Head of Mission Belgium. En apano biro bedo nikech wang'iyo ni ambassador masani mantiere kanyo Bitange Ndemo nyalo duogo piny Kenya mondo okaw tich kaka Vice Chancellor mar University of Nairobi ka paro ma japiny nigo kata paro maliekore odhi maber. Tiende ni en gi thuolo mar samoro biro bedo ambassador mar piny mar Kenya kamoluongo ni Brussels, Belgium. Ere kaka betne kanyo bro konyo riwruok mar pinje mag EU sana kata European Union gi piny Kenya. To ng'at makawo kare nyaka bed ni oseng'eyo ni gik moko kaka AGOA, gik moko kaka STIP magin economic relations mag Kenya, pinje mag Africa gi US dhi bedo ka pod bedo negotiated. Alfred Kombudo oa kose loso weche kaka mag EU Kenya ties, oseloso weche mag kaka United Arab Emirates gi Kenya. Koro AGOA madhi bedo ni expire higani, ere kaka idhi lose mondo beni America gi weche ma obiro kaka ma wang'eyo sani mag Trump ka dhi bedo ni PS masani nyalo bedo ni otiyo mana kaka nyawadgi mogol kacha otiyo mondo omewa nafasi sana gi relationship wa gi US e weche mag trade. Martin Regina Koth mokawo kare sani koro nitiere kod ting' mapek. En gi ting' mapek kabisa kendo ting' maduong' nikech US local trade policies gi. Negotiation mar AGOA gi STIP ok bedo mayot ahinya. Tapani oikore mar timo tijego. Moko kuom migepe monego bed ni wang'eyo sana ma samoro lokruok ok obete en kaka migawo mar labor. Migawo mar labor nitiere gi State Department miluongo ni skills development, kiriwo gi kiwuok e weche mag social protection. Koro labor and skills development
iseneno ka jowa mang'eny dhi e pinje mag maoko, pinje mag Warabu dhi tich to gibed gi treatment maber kabisa. Ere kaka wa improve skills development mondo ng'ata mawuok e piny Kenya kapok okalo odonje pap ndege ten gi contract e lwete. Nyie neno ka ntiere weche moko mag jopiny Kenya e pinje mag Vietnam mantiere gi weche mopogore opogore. Moko nitie Thailand ma iwacho ni tiyo kaka it's a slave trade. Gin jok ma omak kaka wasumbini, ok jomodhi tich. Ere kaka migawo mar labor sana gi labor migration, weche mag labor and skills development, diaspora affairs konyo jowa matindo ma pile dhi e pinje mag Europe, dhi e pinje mag waluongo ni the Gulf nations mondo mi oyud tije kata oyud nafas mag tije. Tere kaka ka ng'ato pok owuok e piny Kenya to en gi contract mare modhi bedo notiyo kocha mung'eyo nyaka kamodhi dake. Nitiere gima waluongo ni traceability. Ere kaka watudore gi jowa matiyo e pinje maoko, nikech seche mwadwaro diaspora remittance kata pesa mondo jowa maoko ko oro bi e piny Kenya, tibro yudo ka State Department mar Diaspora Affairs tudore kodgi maber. But seche magidhi magimanyo tich ma contracts gi ok bed negotiated e weche e yo makare, to pod nitiere pek. To mane kama joma tindo nitiere. Waseneno ni nitiere nyaka jok mwaluongo ni recruiters mosebedo ka samoro chamo pes rowere kendo giwuondo jopiny. Ng'ama tin dhi samoro uso lo kata jodala gi odhi okawo mwandu moro ketho mondo chul $500,000 kata 150,000 kata 200,000. Mani ng'eni weche mag travels pok iketo tiko mar ndege gik makamago, visa mondo wuogo dhi oti. Kora pani sirikal onego meny kabisa migawo mar labor. Labor migration services, labor and skills development mondo bed ni jowa oyudo nafas maber, jowa nitiere gi teko seche magiwuok ka gidhi oko kata idho ndege no dhi. Ing'isa ni wadong' gi dakika adek kende, dakika adek odango mar mondo mi amike siko. Koro Philip Pandi yiena mar mondo mi ami thuolo wach ni mogik mana mapiyo piyo. Erokamano Joyce, wachna mogik en ni mopogore gi puoch gi pak ne jowa manyoyudo nafas mar bedo e kombe mag jogoro mogirore, en ni ting' nitie kuomgi kendo geno nitie kuomgi ni gibiro kelo lokruok sana jowa matindo madonje nafas machal kama. To akwa hawi maber ne Daktari Umoluga mosiepna, akwa hawi maber ne rawera matin osiepna Fikirini Jacobs gi jogo duto manyoyudo thuolo mondo gidhi gikal penj mantie bunge kendo gitine japiny. To mogik Joyce en ni ing'eni an awuod Kisumu ka Julu, jo Kisumu go kokamoso kata kakwayo ne gi hawi maber gi nyalo winjo maber. Koro awach ni akwa hawi maber ne jo Kisumu County, oganda manyi Kwaramogi, Ajwang kamoro amora ma untie, ubed gi odiochieng' maber kendo weekend maber. Erokamano ahinya Philip Pande. Wakili kaduke twa kendo imbe ndabo mi thuolo mar mondo mi chiw wach mogik e kinde machindo mar piedho jogoro mogirore gi timo odiochieng' makawuono. Kapo ni ng'ato nitiere koda kata to moro ni nitiere PS mane seche moko ogwel e yo ma ok ne kare kata ne ok owinjo mar mondo mi obed kama entiere no kata migawo mobede no. Bende thuolo nitiere ma ng'ato nyalo seche moko ringo kata do mar mondo mi o challenge decision mano mar gwelo ng'at makama. Monta adier nikech do mar Kenya yawo ne jite. Koro ng'ata manigi issue gi ng'ata mano oyiene ni onyalo ringe do mondo omany gimoro ni conservatory orders, mondo stop pietho mar ne jagoro makawuono. En mana ni nyaka sani to gane puka winjo ng'ata moseringe do, nikech kan list no ni kaka nene ne joma nigi to moro iye kanyo mang'eny to kaneno to bende ok ang'e. But kaka isewacho maber ni thuolo yiene ng'ata manigi issue mondo ringe do ma dine pod nitie ng'at manigi issue dine wasewinjo sani, because list ni gano wuok chon kendo ganene public nene public ng'ata man sorry manega ne dwa ringe do to nenya ringe do, but mano to yienegi. Imi pachiko tudore kod jogo duto mowal kaka jogoro mogirore seche moko nitiere department mowinjo bed ne ng'iyo matut kachiel kod wach mogik ka watieko. Yes, and department gamanya wach no nego ng'i matut kabisa, department mar medical services ma Daktari Olugo.
Nkichido kaka sani ewa transition from NHIF to SHA. To yuwakitia kumora mora ni SHA ni yokiti. Maka atawajido ni manyoro kaiga CEO marsha tutomacho segol ganja nigi issues moko ne kata ne tiga pesa moko ga mag SHA mano tima ngo mano ka kora thief ni ga daktari nigi teach mangeny bang donjo State Department ga medical services kanyo mondo ensure ni japiny yudo value for their money nikech pesa ni inga the slips mag jopiny to samoro ka usenga digas ne pesa slip to the hospital te yudo ni SHA tutokutimradi okti koro we have to ensure ni SHA is operational nikech jopiny te ok nya the private facilities kendo ga jopiny te ok nyido teko mar idho ndege mondo yud thieth oko mano momiyo wan gi public hospitals and public dispensaries mondo okony jopiny mano momiyo ingado pesa na samoro mondo mama wa moro ga mani Homa Bay ne county e piny Masindo mondo okonyre ne kalure ne akete angoa ni akete system mara koro daktari has a lot of work to do. I think ni donjo office ni and he should keep his sleeves rolling. Mondo check teach mondo make sure ni jopinyo get value for their money when it comes to medical services. Wach ni mogi kisoko. Wach na mogi kada wacho ni japaga ngwen mo pia dhigo. Gigo ni Nyasaye kama ndike telo jairi Nyasaye. Kenya we are over 40 million people. To kajiga the 40 million gi ine mapolo wali. You have to give it your best. I wish you all the best and I hope they'll pass the vetting today. Mondo gichak tish mondo gitune jopiny mondo wane kaka gitiyo. Mogi adwa kendo oro kuyo na makende ne familia mar Selemia e piny mar Homa Bay County Sindo mano koso mano lalo ka jaduong' Jono Uma Selemia bad Nyasaye miye giteko e kinde mag kuyo. Erokamano nya wakili Vincent Kisukwa ka achiel kod Philip Pande jang'ad rieko weche rawere kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak otudore kod piedho jogoro mongirore nyakora muge jwang' imbe ndagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar okinyi okinyi ma kawuono to mana kaka wakili ka achiel kod Philip Pande osewacho wakoyo hawi maber ne ji 14 ma odiochieng' ma kawuono ibo bed ka ipiedho e nyim committees mopogore opogore mano motelo ne gi chako tich ayanga kaka jogoro mongirore migepe mopogore opogore pacho ka wakoyo ne gewe maber kendo kopuodhgi kendo kopiedhgi yo makare gibed koda mano mijingo mar tiyo ne jo Kenya e yo makare nyakora muge jwang' kawo mana yweyo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya kikidhi mabor. Nyakwa Ramogi en igachiel nyaka ne piny Kenya wit jamadar Francis Omondi Ogola. Igachiel sani familia Ogola pod chunygi lit mar lal jamadar. Kuyot nyaka samalo seni nikech kamane ne jenolo mako ne duong'. To gin pek mage ma oganda manigeno sir mar jamadar kale. Nene okonyo e yore duto sana kuoma an to gedo mar kanisa kod geno mar lweny chal nade Nduru e Yalego Usonga. An mana yaone chaj. Ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok manogola ne nitie. Mondo yud sigana ni kod chal mar kuyo mapod omako Alego tudri kod Walter Nyambaga chieng' Jumapil saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'.
kosa gani kawero nyako, dola kosa gani kawero nyako, agutu nyanya bera nyaoyo mutika. Dola kosa gani kawero nyako, dola kosa gani kawero nyako, agutu nyanya bera nyaoyo mutika. Niro chumpando kayura donyo, niro chumpando kayura donyo, nyoila nyono musinge ni dwaga nini. Niro chumpando kayura donyo, niro chumpando kayura donyo, nyoila nyono musinge ni dwaga nini. Kitibe sana kasungu nyiri, kitibe sana kasungu nyiri, kata sami wuto nyoila romokoda. Kitibe sana kasungu nyiri, kitibe sana kasungu nyiri, kata sami wuto nyoila romokoda. Tichka kirito jinduto pako, tichka kirito jinduto pako, kata dio bendo ye, disi bendo ye ni. Tichka kirito jinduto pako, tichka kirito jinduto pako, kata dio bendo ye, disi bendo ye ni. Yeicho pacho ujimbe turu wage, yeicho pacho ujimbe turu, kayo jiduto chunge ndara dwaga nendo kiti. Yeicho pacho ujimbe turu wage, yeicho pacho ujimbe turu, kayo jiduto chunge ndara dwaga nendo kiti. Nakina naya, tokale, obila naya, atotina, ababa naya, ababe. Agutu beni no toe mangeo na nyalotone, toe mangeo na nyalotone, toe mangeo na nyalotere sho, toe mangeo na nyalotere sho, bena mangeo na nyalotere sho tineno. Uyo manaya, owila na, sababa na. Amokudiwa, agutu berni no toe mangeo na nyalotone, toe mangeo na nyalotone, toe mangeo na nyalotere sho, toe mangeo na nyalotere sho, bena mangeo na nyalotere sho tineno. Monda timango, no ilai ni dua kamonda timango, o ilai kune namani nyakadalau, katini kune namani nyakadalau, iberi nakanyere madwana teri nakisho, iberi nakanyere madwana teri jimbege, nati marom koda madwana teri dalawa, nati maber madwani monda wajino. Ni mabe olilo no nega okuguru, oni mabe olilo no nega okuguru. Awiti kipiranu ndo akamonda timango, dakara chonyo ndo akamonda timango. Odie kuda sembu ndo akamonda timango. Songa kuda sembu ndo akamonda timango. Odie kusirika ndo akamonda timango. Oyugi makomino ndo akamonda timango, wacho angetindo ndo akamonda timango, dalo matutieno ndo akamonda timango, tendulo yawa ndo akamonda timango, dakangeso telo ndo akamonda timango, jenso nyango koyo ndo akamonda timango, jakano ndo akamonda timango. Jenso nyango koyo udwa kamunda timango, jakano angaya udwa kamunda timango, domuro no riti udwa kamunda kaupi, taliso diambo udwa kamunda timango, oaga tieno telo udwa kamunda timango, nakwar kwa udwa kamunda timango, agutule natimabe. Nango,
rito dende. Imos na nyaka bonyo. Atoto loso dende. Nyako manga daktari. Atimo ngewi romo. Atoto nego lewi. Aruti na gilawi uno do akamonda timango. Sara na jokindu uno do akamonda timango. Ya mana rogi uno do akamonda timango. Okinda woda uno do akamonda timango. Ibogo wondola uno akamonda timango. Napalo tieno uno do akamonda timango. Ya makisumo do akamonda timango. Ulo man pa uno do akamonda timango. Oloto mina uno akamonda timango. Minde ganaka uno akamonda timango. Abudule Nati mabe Atoti enango Aselo Atoti enango Nati nikecho nango Atoti kunango Ikecho nango nyati nini chwanyo ya Atoti kuno nango nyati nini chwanyo ya Kuno goto no katuti kuni chwanyo ya Nini nyagodongo kuno duaka muna timango Atoti nyajona ya uduaka muna timango Mami nyagodongo kuno duaka muna timango Nyiri makisumo uduaka muna timango Oni mabeo lilo nunika okuguru Niri mabeo lilo nunika okuguru Amilo nyabondo Hamanyo era nyuila tida kosunyango Hamanyo era nyuila tida kosunyango Totigo yo sime kodwa nongigo kakatal Atini go yo sime kodwa nangigo kakatal Agudule Nyati mabe Oriti nyata mako anadwa kawacho aji mamori Nawi na mer Ochodo chunya Omabe Chungale Ay 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 Aji Aya Kubo Kubana Dokita benda bedubos Marwani kodupetunu Makunyan Manose yombu Okatek Kisumuso Doriso Narobiso Onere Wangwa Kisumo kanyo 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 Dona kanyo 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 Hey Okiot Yoye Inu ulatin kabukulu nyalela Manu yurora nyapala Na kamikelo no Alay wuru ni botona jakoyo jakoyo kamidigo Kani kala bigis kanya Nairobi Kudo be Jakoyo kamidigo Ay 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 Atoti nyona Ayegoma Egoma Sudoma Benjoga Benja Benjoga Katawil Dan makomor jam semakane lolet pasikanyo Adobia Ni malo malo nakat malo 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 nakat malo Ay 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 Malo 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 mukana kwa Olago makalo taneno yorobun Ogil kamalaka Olago dam kwa paneno yorobun Ageno jakora taneno yorobun Onagi jana era neno yorobun Malo 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 Ni malo malo mukarate Malo malo molela Malo malo mukasagam
naneno yoro budho. Soja gor sungu be naneno yoro budho. Kuyuki makawi naneno yoro budho. Oloja chiga. Watu wange pindo be naneno yoro budho. Okulo jadunga baneno yoro budho. Sipo mkene jakash. Malo, rachuonyo malo. Malo, rachuonyo malo. Malo, ya jupindu malo. Malo, mawigo malo. Julius Gaya. Malo, ya kukuya malo. Awiti da kukuya timini yangon. Awiti da kukuya timini yangon. Yakodondo. Owaga keo ya mawiga timino yangon. Osepoli songa kara timino yangon. Yopinya yete. Tagedo manimba na timino yangon. Kwaramogi en odiochieng' machielo kendo mawaromo e chenro ni endi mar ng'eyo thumbewa. Wantiere e gwenge goeko mag Maranda, maendi Siaya County, anyalo wacho ni Bondo sub county, kama bende wawuotho kwa kuchochonde gi gachwa nyaka wachopo kaachiel kuom jobenga goeko matuklu ahinya ma bende oni koda huma kendo pod nigi sigana mathoth ahinya negitiyo machiegni kod Okach Bigi kaachiel koda bende loso moko kuom wende ma ong'ere kabisa. Iluongo kaendi ni Aluoch Jamaranda. Wadwa go kode mbaka kaendi mana mapiyo piyo kendo bende mondo mi wayud sigande momakore koda weche goeko mag thum kapodi. Aluoch Jamaranda. Oyawre. Amosi. Erokamano. Agoni erokamano. Erokamano. Arwaki. Good. In kuna dwani ng'iyo na kamera ni endi kata kamano mbaka twaga goya lakini gima duong' ahinya en ni mondo mi imiwa mbaka matuta ahinya komakore koda wuodhi mar thum ji ong'eyi. Wadwani mondo mi ji ong'eyi maber moko kuom sigana mane uloso mabende samoro kaka wan wa joma ne pon ma kinde ma ne igolo ngolo maliet ka. Watu wang'eyo kuonde mane uketowa. Mana mapiyo piyo inyalo yangonwa nyingi mani opande kasto bende nying mar Aluoch Jamaranda ni noa kanye, dibed ni samoro nikech gweng' onyuoli kanye, tidongo kanye, sombi ne chalo nade? Good. Agoni erokamano. Mokwongo ago ni Ramogi erokamano kech upromotwa very much good kech iyudowa ko ng'ato nyalo nenowa. An Aluoch Isaac. An Wuora Muok dak mwalo kuchecha dalane. Koro abe adak kon. Wuorno wuora no adago. Koro minwa notho to an gi minwa be. Kech wuor no kendo odogo dhako maber morite. Inyao gwena. Koro an kamano but ka thum to ne adonje ka an ng'ama omiago thum anyan Okach. Kiji thum moro ne okachur ne Nyayala Rosemary Nyala. Koro nago cooperate gigo manan kamilungo ni Palace Inn matilungo ni VIP. Mano Bondo. Palace Inn mamako wete kamano. En gima non. Owete bene pod ngima Patoba. Koro kanyo Okach nokawa. Kech nago cooperate ne smartly. Ayo Okach noro gima smart. Koro nadhi a John Band mara eka. Kapok ijoino Okach Bigi, kata kapok odhi ong'eyi, nyaka bed ni nitie kamoro mane ipuonjori e thum kata gik moko mane samoro miyo koro ichako hero thum. Kamano. Koro ndalono nitie ng'ama nopuonja kabisa. Nwan gonuko kayo. Onuko Sadrak. Mano wago pal gimiluongo ni Palace Rangers. Mano yago Nyango Abaja. Ne gin joyombo. Onuko wero Nyanaya koth Nyanaya. To Nyango be wero Nyango Nyamalanga. Koro ema atiyo kanyo. Ndalo na unga ta wuoche na gin narwako manopen susi. Koro nadhi to adagi nyalego kamiluongo ni Nyapiedho. Ko Nyapiedho wadake kamiluongo ni Takwel. Ndalo nwachulo ot siling 250. Koro abeta kanyo bas koro adhi
Koro okache mano nena kana go copyright ne mar okelo jabondo. Kodhi yo kelo jabondo. Kelo jabondo andi omo. Koro Awero ne mamita ahinya. Ne en gi Nigeria gi. Omero lewni mag oganda machal kodegi. Kono norwako mano Awero ne kelo jabondo momore. To nyisa ne wan ng'ato nogonji. Ugocho gi Macedonian madanji. Koro magi to jomage gi. Awero kelo jabondo ma achal mana kode. To kona niya nyaka ibi Kisumu. Koro mana wuok ka nyathi omadhi Kisumu. Adonjo Kisumu gigo chodona. Adwaro kelo ngima, uma jasuba ngima, owete ngima, ji ngima te. Kwa hivyo jomage mane yudo seche mane idonjo ka? Kanyo ng'ama ne liet kanyo kokach ne en ng'amilo noginga. Oginga wuda wasi? Giga ne liet makikitu, ai ng'eno Oginga no pod liet nyaka sani. No liet yang'o wer koso no? Oginga vocalist. Oginga no wero mer. En be kwer kode to ikri, kech en gi nguvu mang'eny. Koro adonjo ai mag Jerry be wan go. Jerry Jalamo kaja. Koro kach wuon koro ne osebet magi. Jachin ne odonjo koro no dendelet. Koro atero band. Koro gima ne tek en composing. Kech ng'eni band mostly nyaka iting gi manyien. Ka ok inyal timo manyien to onge movement. Band ok sudi. Kech band nyaka igol gi manyien. Gimanyien tek igolo gima ni e wino. Koro obedo matek. Kech nitie jothum giko giji ahinya. To en mare to bet matek. Koro ko kach kaendi na winjo sigana moro ni nitiere A gi B. Good. In nidonje A gi B koso B to ang'o mane kelo kidieny kata categories gi eki? Koro gima nomora kana donjo kokach immediately nabedo promoted. Ng'ene ka adwaro ogola. Kech adwaro go uma gi ema nogola Palace Inn. Ne en Palace Inn VIP no. Koro ema ne gikuodho ni bwana B. Koro ndalo no ndik nyinga kacha naluwo jamanda performing. Koro nyinga no ne mora to kara ne onge value. Koro adwaro ne kwana ni bi Kisumu mondo wiyo yawre. Koro mane madwaro gola. Adwaro ne momi adhi kach bigi. Kadonjo girwaka immediately. Koro rwaka immediately anayudo niti composers ne iye kanyo mang'eny. Kanyo ne wan ng'ato no yamo. Ne wan ng'ato no lang'o. Ai ne wan ng'ato kanyo mane bende ok tugo e compose. To koro the big face gi to ne kia compose. Big fish ne gin jomage kanyo? Joma ne on. Nikech ng'eno kache mane styria. Koro ng'eno wazee kaka dwara geri kata kaka uma geri gin ne ginyalo goyo ma ing'eni jothum ka kayanyo gi ti ng'ama nyago gimoseko ogo mabeta sana lakini en wuon mare onge be ok onyal loso kata wiro chiege pole nyalo tame otek e leji kono thum tije tek gima wacho matek anya thum nyaka ibed ng'ama nyalo create. Okay, wabro donje mano. Ngini pod wamanyo mana tie nonro kae ndimo makore koda background mari mag weche go mag thum. Nitie kamoro mane agombo ni mondo imulna ni to nying mar Aluoch Jamaranda no akanyi kech to samoro nyalo bedo ni kao nying mar kumiae to distance maneno from Jamaranda. Mo somo banda primary. Japuonj bone puonja mabelu ne Miss Beatrice Samola Oduma. Ai jopuonj no puonja Leudi Agenga. Jopuonj puonja Mrs. Okach.
Koro anachako ng'eyo ai be ma ariyo ang'ama oa from home kech anachandora onge ber maneno ahinya kuom dak kech yuto wane tin kuom jonyuol. Yes, koro mago ok ne lich. Gima nomora ni kanadhi thum kech ng'ama okelo band bondo iluongo ni Barak Migot mano wuon Dola Kabari. Mano gigo thum kaluongo ni West End. West End ok mar ne en mabati oliet ha to Palace en bende nigi band. Koro niti ng'abiluongo ni Barak Migot mano wuon Dola Kabari. Mane mare doktore go thietho kamne to ateto thietho meore mano Barak Orwa kidhi ka Dola biro nyisi. Kore onyango beuro anyango nyamalanga nyaji kamano wantie to awinjo ka gini berna ndalo achamo siling 25 25 nen sing 25 siling 25 mana chamo nadak e ot mar sing mar 250 mana dak bondo but slota kura tiyo kanyo. Koro okacho biro go gimiluongo ni show e bondo. Koro ing'eni wazego koro ni joband maka be obiogo chane. Koro awero nokelo jabondo ma emo koro ichako sera. Ke jokach nodeche gi gima beta. Koro mane mokacho gola go bondo. Kisumadhi kae ginena donjo dona sapar joma ne wase adwera owita uja kach bende yudo ka koro dende pole koro ikono ni dendi kaka donjo kanyo kaka wero kelo jabondo wan go ginga wuda wase jaboda to koro ayudo mna tich. Okay, sawa seche mana isedonjo kokach kaendi menitire moko kuom wende ma bende pod inyalo paro ma in iwuon i compose ng'eny nyalo tajo kabisa ok ne kata jara mak bada gere atis kapiti to gere makoro wago kendo ka koro wan B kech okach noketo A and B nitie joma nyalo dhi wuoth gi joma dong' e revenue to weg tich go ne dhawo kodwa nikech kata ka nowe jomoko tich dhi adhiya maber tenene gima waweno tiyo mokwe. Koro mane makora chopo koro modonjo kia jaber nyalego onge moro ko wadhi adhiya koro wero Tom Kowegi gere Charles Kotung koro bende waluwo kaka git nikech ing'eni thum ka be nyaka lu mana kamea ok inyalo goyo gimopogore gi okach ok nitiyo kode nyaka iludhe. Mineno kata kiyudo kata ng'ato nyaka lumna Musa kech otiyo gi Musa butiyo gi machielo koro thum jigamre that way. Koro mane miyo nokonya koro donjo ba yudo nafas nikech koro nayudo ka asebedo star ten nayudo ka ng'ama strong kech wachako Fafa koro kowuok Fafa warie Dona kowuok Dona obiro Kemo koro mano lure siasa be ko ne bit mang'eny ai be ng'eni ng'ato be kosepong' koro nyako donjo haya wer mar jahera mako bada biro kamano koro mage iwinjo koro kanyo mwachako maendi composition mare nobiro nade ago to koro mana standing koro mano ineno kama nago e thum mokwongo nan gi jothum ma composers kech akus nego solo to compose ne nitie ng'amiluongo ni Petito Kamogulu bende nego thum to compose ne an gi ji mang'eny to koro ineno sida ma wan go today iyudo ka in band leader ni in ibiro ni timbe everything kech iyudo ka jomoko they are ready to go ma ng'ato osegoyo to en owuon to kata gola wer ok onyal koro en kanyo ng'ama chamo gima nosego to ok nyal dondri kode nikech kendo nyalo go maber molo kata ng'ama nogo the original. So koro wan kacha ni wan composers kata kineno band Kolela oriro ne composer odhamo compose sana
Odonga gwata ko ne ponsata. Kata pidi nya jon kiyini jiwacho ni mano donga gwata. Okay. Koro inyalo miyowa ni seche mane intiere kata ka idonjo ka okachka jomikwano ginyalo nyiso ni ng'ato ne timo ang'o. In ne in ja vocal so nigo nyaka gita ng'ama kama mane yudo ne timo ang'o mana kamano. Kokach tija ne en tijni wanyalo sower. Kendo gima ne wan go mahingo jothum ne watimo gino ne practice. Nikech thum ok inyal go shortcuts. En nyaka itim ne practice all the times. To ndalo cha ne wan gi gima iluongo compulsory. Itimo practice no. Ma ka onge to ing'adi. Koro nwarumo every Tuesday. Koro warumo dona kata kima. Koro watimo practice mathara. Mwachiem kanyo lunch. Maoga nast gi band. Koro jothum kendo ang' ibiro miyo gi something to go with. Mang'ato dhi gi pair moro ya. Mostly nadak gi jo Kisumu. An nadak Mamboleo by then. Kwa hiyo kaka nubet, kaka weekend, kaka nyoro nyewatiyo Lailotic, ugolo pesa moro ma accommodate gigo. Ok donj kuno ba. Kech in jathum nyaka ing'e ni idwa go the right thing. To ng'ato ni biro dhi nade. Koro wan wagolo pesa Friday, wagolo pesa Saturday. Mano accommodation miketonwa. Kata waketore. Ma ng'ato ok mule. Koro Tuesday, ji mondo saa 4 ji osechopet practice. Yes. Koro wagoyo, koro gima rach ng'ato kweri. Kanyo be ma jothum winjre ya nyit koso. Nyoro nyibiro kokiber ahinya. Koro ok wadwar mano. Kapok ochopo management. Kech management nyako ne dhi. Samoro kuriembi no ketho bang'. Oriembo gima samoro gino be nogo nyise ni this way. Kech thum en puonjruok nyaka chieng' to. Okay. Ntiere wer ma ne iloso kaendi mar Agutu Nyowila remix. Good. Inyalo miyowa ni to biro ni nade nikech maendi en wer ma wang'e ni ng'ane gini Okache manogo. Good. Koro na mede ing'eni kitimo remix. Kitimo remix mar ng'ato tem goyo beta. Mondo gino osut. Koro mana Agutu to Okach no wera ok girach. To an koro amedo gimiluongo ni Maloma. Koro medo go. Koro nomede chumbi. To nosel. Koro kitimo remix mar ng'ato. Kata Mario Dongo jisego too much. To nyak tem beta maing mare. Ang'o miyudo manyien minyalo timo kum. Ing'eno thum mineno go ni Kafaya. Thum nyalo nyuolore. Kaki medo goe. Koro lure gi ng'ama goe. Nitie jomoko mago agoa ok onyal create. Ne pod abiro dok ni chien. Uma jasuba manogo rhythm nokach. Mae gita manogoyo. Gita ma in go ni. To en no create. Kech uma ne kago nyathi nyakach kuwe stage kuro pogore. Ogo gimanyien. Koro gimanyien onyalo nyuolo wi ng'ama wiye tiyo mawer. Tong'e tem gwang'o. Yudo chorus. Omiyo Okach ni choruses mang'eny ahinya. Ke atoti tinde kilari. Keje gino gita nyuolone. To gine ng'ato en kodhi to ling'a ka Anjeli Nyasea titi koro ogim. Okay, now wer achiel niendi mar Agutu Nyowila. Nitiere kaka wachore ni en wer manomiyo koro iwuok ka Kokach. Inyalo lero no. Koro Kokach to nawuok marach. Kokach ne gima ne oriemba ne onge. Gima ne oriemba ne koro naneno naromo. Good. Ai be nan gi group manyisa ni wa. Kech ng'ene band be kidwa loso nyaka yikri gi ji midhigo. Kik idhi ng'at achiel. Kech wi nyalo kuot. Set koseyiene no wa. Samoro wuon tich ochandou. Kata unu be uchandru e diere ka. Kata ok oyud gima ber ma chunyu gombo. To band en nyaka dhi gi the team. Koro nawuok gi the team. Nan bi. Nentie kaka
eka ino tinga dwero uma the original goginga go koro ne ginyadhi Nairobi an adong Kisumu anan bi bika ne wan ng'amiluongo na Kusomino Swaga wan gi Pitito Kamobulu wan ga Wilo Makambala nego base koro wabedo go wal jo drama biro ching pano ya gira biro gi so many people to uma Jerry ne nitie e Kosobi Jerry Jalamune ni koro Jerry ng'eny ne gogenga ai gidhi gipogore gi Nairobi dola bo pogore ke dola ng'eny mostly wuok okach ke Pamela Tutimoko no wuok okach koro dogo renew ne e Kosobi gine mara dwara gere koro wan jobi koro wan fafa wadang ni Kisumu kan okay ang'o momiyo ni yiero mana wer ei wende okach mang'eny ang'o momiyo wer mar Agutu Nyawila ne mane iwacho ni ikawo mondo itim ne remix Agutu ne ber to ne gigoe mok ne ugine koro ng'eni kwadugo ka to Petito noyudo kore keche ng'eni nitie Agutu Nyawila donge isewinjo mar okach kiwinjo gi marwa watimo ne gimiluongo ni machanganyiko mingi koro gima bro nuoni ma bro chwanyo jomoko tende ni eka ng'ama ne nyalo timo were no okach koro the remaining it ne gina kiche dwara ok aneno kata wende but ne ng'ama healthy kata umagerego pole koro iyudo ka ne ok gin joma nyalo koro emiyo band nyaka bed ni joma go band nyaka ubed composers mane band no to band kimiyo ng'ato achiel ni en composer to kowe to utho koro onge movement koro kiwuoye composition ka nitiere moko kuom jok ma bende kata bedo ni thum mar Agutu Nyawila nowiko to nitie jok moko ma bende magin wanyawacho ni fans mamagi mane gi feel ni gin disappointed gi some of the words kata weche moko manitiyo godo e iye anyanya kodhi ka gimorumo kamano koro ineno sani piny ma wandake ni kata sani dhi e ode dhiro ka nyathi oketo gima ok tong'ne e TV gik moko change ai wechege ma ji ohero ai kama ji madho kong'o ji dwaro mana wechego ndalo cha kata ndaloni kata nyaka sani koro kachok dhi ka jalemo modembre lakini donge iwacho ni koro kokida winjo donga be an gi thumbe na inya winjo nyaka we sanda donga an gi nyaka we sanda koro inya winjo kaka puonjo ji inya winjo moro jahera mak badago lakini kiseneno ni kendo adhi kama koro nyal njawino wachana kia gik moko morago to ng'eni baka magoe thumga to mora matek mane mamiya pesa koro sama idhi timo recording dong koro inyalo chungo ang'o moni chungo mar mondo mi sama itimo recording to kik iti gi weche mitiyo go di stage ka gima nyaka itigo iwinjo kijajuok to ida to gima duong' kabisa niya chungo to ber kaka to today now sani nyaka wer mna gik ma ji live kech kata baka mogo e thum iyudo ka ng'ato en duk yes to inyaka iwona thum ok nyaka ni wuogo kendo en gi ng'ato koro kinyako ni ng'ato niya koro gik moko lokore donge shida e wer mar nyako we sanda nen mar Opiyo Bilongo koso nen mari Opiyo gitu nokawe apa ni chiemo kiyudo ni penje be ji okawe mang'eny mokwongo okawe gi Rawila Rawila Super King koro mano kwongo goye gi chandre kode koro kendo ji ogoye kech ng'eni kokach ni benga go donji idile thumano so much ma ji koro kawa nikech kacha ne ji sungore matek ang'o minya wacho wi wach mar kawo thum kata line mar ng'ato ndalo chande samoro ka gima duong' kabisa niya ng'ama okwalo chige en ni ok en chur dhakono
Koro onya dak kode rane for sometimes, but aching dhako boduogo. Koro akia kaka ubro dak. Koro ng'amuko luthume taka nikech koneni to ok onyal wero gino. De. Nikech wacho ni bende ne chal ni kwalo lines mag malo kowuok Princess Julie. Princess Julie bende ne obiro kanyo ndalono, ne gin ng'ato moko nyal luongo nyinge e sani. Koro ne gibiro ga dona to kawo malo en luo wer ma joluo. Malo nyakachi malo. Koro en gigi ma joluo nogoyo. An ng'ena ahero kawo gik joluo. Joluo nogoyo kanyo. Ino kinjo wach malo. Ana makuni podi te. Kata ntiere moro ma adwa golo sani. Mano luo beat. Koro go gi beat mar jok machiegni kodi mondo winje piyo. Okay. Maendi noketo ng'iyo mar thum gi Princess Julie kama chalo nade? Nokwongo differs so much. Noyudo ng'ast. Tabene kone ongach. Gima duong' kabisa ni ka ng'ato kopi. Kemanu ni kikaw chi ng'ato dago kata cha. Koro mano onge gima itimo. You are useless. Ichigni onge kata freedom. Koro mane mino ka thum dwaro gimiluongo ni take part. I take your time. I weji okopi. Weji okopi. Donge neno ka chien koro ani madong kod nyako e sanda. Kech kidhi ka sani adhi ka ng'ane. Aori iri ng'ane. Opiyo. Joko piyo go kata di mana iri ng'ane iluongo ni ng'ama wacho ni jarawila. Odhi koni no wakwala. Kech mokwongo en ok nogo thum. Koro mane mineno ka thum onge shortcuts. Okay. Sawa. Neno ka indika ing'eni thothne iwacho ni thum rauma kendo thum nyalo miyo samoro ibedo ng'at ma ji oluoro, ibedo ng'at ma ji ochayo, inyalo bedo ng'at moro ma samoro nigi huma malich e kor gweng'. Luwore gi conduct mari kaka jathum. Gin moko kuom gik mage ma inene thum ma inyalo wacho ni ne chal ka ketho sa? Onyalo ketho ni sa nikech sama onya tiyo to kiyud chude. Ae thum mwaneno wagoni ibende kidhi goye ne ng'ato to mor ka ng'acha bende oyuto. Sama nya dhi e thum idhi Nilotic tiyudo ka ng'ano kata gimuso. Are you getting me? Iti dwaro i-demand the pay. Koro gima duong' kuom thum ni jakuwinjruok ng'ama itiyogo. Orach. Watima. To jothum moko nitie ma odwaro pesa ne. Chal nyathi madwa chiemo kata ok en chiemo aku. Udwaro pesa ne. Koro mano nyalo kethi kuom wuon ba. Nikech imiye demand ma ok onyal nyalo. To ibe ng'ama go thum. Nikech ng'eni kigo thum kaka koro ating'o thum mane. Bende neno crowd. Makato bende wuon kogolo pesa bende obiro bet go mamor. Koro kuonde go emineno onge shema kuom wege ba. Tijo mar oganda odwaro pesa ne. Unja lop 30, odwaro lop 30. To ng'ani rosa lop 10. Koro ng'ani be nyalo kwa ni ok ayudo maybe tomorrow. Listen to him. Kata wedne. Ke ine mune gikele ji to ine muke kelo ji. Okay. Weche mag bedo ni ne in jathum mane nyinge ong'ere. Bende nitiere kaka samoro wanyalo wacho ni kanoyudo ni samoro ne pok ikendo. Bende nitiere kaka ma odhi ochandi gi wach mar settling. An mokwongo ahero mon gi wang'a, kech mon to ber te. Gima duong' ni ok ahero gin gajruok, but ber. Kech an gi mon ka man gi gik madwaro. Gima duong' kabisa ni e thum kanyo oting'o gigo. Gikimwacho thum nigi sida mar kong'o gi chode. Bende en be mnego ji. Mino donga abiro dok ni chiemo na kweri. Thum monge bilo ma ng'ato nego ng'ato. Thum en teke. Kech ng'ato gosebiro star. Koro wiye ng'eny ma cha everybody. Kata gweng' koro an ng'ina dak kata kacha tek na dhi malis. Anya dhi e puodho to aduogo back to my home.
Koro aonge time moro madhi go ka ng'ato mang'anjaora. To bende ng'ama dumo ka koni chi ng'ato ni kama staki. Anya mana ngiri yuoro yaore kamano. Koro mano ni e thum ka. Tie jo thum yes. Koro gima duong' en mana chode no gi kamano. Ene mohinyo ji chode. Iwacho ni thothu kinde ucha thothu no tho gi tuo maduong' mar ayaki to ne onge yath. Koro tiende ni dhi timang'o kanyo. Dongi ni medhi auri. Igonyo longi keto piny. Keto ng'ato loje mano useless. Kora loja mandawa kanyayo. Ilore jamaranda. No. Okasungra but anti gik moko ero. Onjinwa nena gita mar gita to onge. Gita gi joma go onge. To be nadwa ni oja mana e gine. Okay, sawa. Paro ni wadwa ni wakao yweyo matin. Kwa duogo to ibro miyo mathoth ahinya komakore koda tielo machielo mar chendo ni endi mar ng'ejo thumbe wa. Nyakwara mogi kete mana kaendi waduogo bang' kinde machuok kende. Nyinga en Solomon Atito Kafaya. An kaka an Titus Owuor Amuok. An mai dalana. Mai nyathina en Isaac Aloch Owuor. Isaac Aloch Owuor nanyuolo higa 71. Koro nyathina ni en kanocho somo to gima nohero ahinya ne en concert. Concert nohero kendo oyombo makoluong jonyuol kineno kako concert to noyombo malich mokadho ma en manotelo ni nyithindo mar concert e Maranda School. Ko ochopo klas 8 to aneno ni school no koro noko ohera ahinya. Odwaro mana ni ogo thum. Owe school. Nakao ni mano bende talanta ne. Koro onge gima nanyalo timo ne nikech gimoro ka gimoro ng'ato ka ng'ato nigi talanta ne ma Nyasaye omiye. Wer manowero na maber ahinya mane opo huma en wer mowero go Raila. Ne ng'ato koromo telo to nego ting' malo. Wer no nopo huma kendo ne kodonjo ne en igoye minuoye malich mokadho ayo chako luoko da gutu nyowila. Jumani e rogo mar nyithindo. Wan gi gik moko mabiro moro nyithindo duto. Chakre talanta, tedo, nyaka miel kod thumbe mamit. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kwani nyuchi tuo motinga? Nyasaye makamaka chunya mondo kikatem gimoro amora marach. Kanyaga kubwa idhi e udhi cham nyalali. Anyalo biro ofis ni kar sama dwaro, anyalo wuok sama dwaro. Ma ofis wa. Ibi kone diri bro bok mo kichaki madh kongo design. Wano si wuondwa nyaka ni oko maki jela tabru neni dak ne gineno wa jela. Tinde I don't like negative energy. You are my problem. Sani koro iyo kuot podi dwa kelo nyathi moro, to nyathi moro pod umoke e children's home. Basi Nyakwara Mogi na nyisi kaendi ni pod wan galuo jamaranda. Dwa ni confirm na ne jogi eki kokalo kuom wer mar dola kosa gani kawero nyako. Mana vocal tu mar mondo mi ging'e ni liwa. Mado ne gima ne nosego. Yes. Dola kosa gani kawero nyako. Dola ibinge wera di. Angeyo. Were onjane. Agutu berni notoe mang'eyo na nyalo tone. Oe mang'eyo na nyalo tere show.
Bende mang'eyo nyalo tere shote neno. Nyathi maber. Ne ber. Koro in ka ng'ato koro duoka kama. Koro nene ng'ato ne kanyo ne lich kanyo petito kwa mbui. Petito to be nogoyo mano uma nogoyo. Uma jasuba ne go ridhuma. Okay. Sawa. Koro gi kinde ni endi kitiyo na gi kamera cha. Maber michung ming'e maber kamano. Inyalo miyo wane na moko kuom lit ma inene thum. Gigi ni gitenya ka nidonje thum. Lit aseneno. Kich mokwongo samoro koth goya kijaonge mtoka. Mama to lich ahinya kuom ji. Koro gik manene iye ng'eny sama bende ok ayud pesa time. Mano be aneno kuom thum ka. Ai thum ka be samoro inya yudo kidhi goye to ji ok bi goye. Ai gima duong' kabisa manuoyo ni ng'ato ber gi band ne. Wan gima sani hinyo mana Alcoff. Ji mang'eny weg ba ondiko. Koro jathum onge sei. Kechi ondik ng'ato kia ne ondike ni pesa di kata okoso ok inyal garama be ok inyal panishe be ok inyal kwedh radhek keche biro nini kanyo ka gima ondika. To band mang'eny ji ne ng'ato go band ne nyaka ilu chik band no nikech kama mti nigi chik don kata isani nigi chik. Good. To masani nego ne kia ni ng'a wundi ni ng'ato ne jatelo kanyo to kata gimo telo ne be okia. Kata kitelo no moko kung'e kitelo no. Koro en ng'ama pleasant kanyo. To macha ne wang'eyo ni ng'a itiyo nadi maber. Pesa oromo kod tijino. Kosi ni ng'ama biro tuga. Good. Ok ne en tijo mane mineno ka sami ndo ng'anyisi ni asego thum Nilotic for almost 8 good years. Tiyudo ka tek nikech onge joma kata kecho nego be ni band higa ka higa golo wer. Kech kokinya golo wer to mano onge band no. Kech ok ibi keto ji awino lawi kata okacho go seche te. To inang'o mamoni golo wer sani nikech ritiyo na loti manyiso ni in gi band. Good. Gima tamo jathum go wer. Yeno jothum masani gi kawacho kachwanyo gi. Ng'eny gi ok creative. Onyalo go mosego. To mondo par manyien mogo tek. In iwuon ang'o mamoni golo wer sani? Inyalo golo wer to samoro wer no chido chunyi ki samoro igole ng'ama ok dhi goyo the right thing. An ing'e an gi wende mang'eny manasego gi ji ma pod nan gi koro iyudo ka ng'ama goyo ai be ma ariyo nitie joma dongo ma kata kidhi puonjo ni go kama to neno ni chwanye biro chwanyoru kata ichune gi your standard of it kecha ing'eno chamo musara koro thum ka nyaki sacrifice meaning ni nyaki go the right thing maniu ka onge manyien to inene kamano koro ibodhe ga dhe bondo ayudi kanye nyasi anya koro iluogi mawino lawi nogo koro ionge be imiyo ka jothum mang'eny gina gi kaka gidak ataya maber no tiyudo ka onge kata posta ne moro ni ng'ane ka ng'ane ni perform karang'o ka kure. Okay. Sawa. Jaber Nyalego en wer mane i create to koso ena ng'ani ng'ama nitie man. Mano to the man. Ene Mikai. Right. Irumo kode nade? Na yuda mano yuora. Koro inano japuonj modak ayacha iluongo ni Nyabinge. Koro chiege mane nyamin Nyalego. Mano yudo ka pod wadak chien pok obiro ku. Koro mana sere Nyalego. Mai golo ne wer. Koro nasero yuora masilele. Hai an bi ng'e naero nyiri mo senyuol. Pole kidari. In maybe nago lakini anto
Good, pole. Kundo to unyalo golo. Okay, sasa. Kwa hivyo sani ndikoro kwa wacho watch family to inyalo wacho ni jamu na Rio. Ana jamu na Rio. Kichana no ute Rio ka. Kamano. Koro manya kindo. Yes. En gi nyara, en gi wuoda. Nyalego ne gi wuoi gi nyira Rio. Okay. Kamano. Nyithindi madongo sani romo nade? Mako anan ngenye kwaya. Wuoda no se kendo ne genye kwaya. Dadi wuoda ma budnya lego ne genya wuode Kingsley mago nye kwaya. Nyara be ne ge nyare. Wuode be licha nya. Nyara luone Paulina man madung mar nyalego. Koro aneno gi tiene ni tumo konyarito gi but not very. Kiji ndalo magi pon ne sida mo ndalo ma yuda inya kumto tende ni band no fail. Gimukongo ne jothum mokongo tho sana. Kata dancers. Kung jothoma kafaya war. Ko jomina no materu wechegi. To tero mupogore. Tingene ngato kotho ming'eyo to nyaka donjni malit. To jomoko to paro ni samoro in emitimo go gimoro. Jothain. Maleng maringo kora dhi Nairobi. Ko Nairobi wachandre ng'at Morris Jarabari. Wan Kataro. Wagocho Kataro go genga go gijeri gewewa adongi Morris Jarabari. Nyathi maber. Kich en geshima. Kendo ato kukapuwa ega but Nyasaye ogwedh Morris Jarabari. Nen gi luor matek. Ai nan ng'ato ni Juma Jagongo. Juma gudogo tho mana kondele Kisumu. Kwa hivyo nyithindi ma jowuoyi go nosegolo dala. Todi. Nakapote. Okay. Sawa. Mago pon dogedo. Inano yen mogerne. Odogedo around kama bwana no bet. Ko nyowa tongo yen. Ko dagoro simba. Okay. Sasa ngene samoro bende nitiere ng'ato manyalo penjore ni kopogore gi thum alo Jamaranda ka nitiere dala to ang'o mitimo samoro makelo ni yore yuto? Ano kanyal wuondi. An ago thum. Tich sani kech sani ng'ana biro nindo maonge tich monagati. To gima awuonde nyalo timo onge. En mani ang'iyo thumono kech management makocha chula e time magot for me. Kura pesa na matin mang'eyo ni en adi to negati kode nade. Kech sida ne kabe kar tiyo kod pesa. Kenya yuda lu kata predict to kuro kokonyi tendo ni ruthless tiyo kode. Kwa kino sana adago maka dono kasete mwe. Karo mora adago maka adirogo munde katari. Kura chela wani mama chel tauso. Mama nitie do? Mama nitie kendo urita mothe. Okay, sawa. Jamaranda, ibiro doka samoro thoth na yudo ka thoth joma ne utiyo godo. Nitie jok moko ma nyalo bedo ni pod degom mar mondo mi oduogo uti kodi kata samoro uti kanyakla kaka iluwacho Oginga Wuoda Wasigi go eko. Pod gi ngima. To sani endi thoth ji wacho ni benga noserumo ama benga rumo. Bende untiere gi kata in gi paro moro amora ni samoro magi gik ma unyalo prove ji wrong ni benga pod nitie kendo strong? Good. Rumbe ni sane jomago gitaten. Kaka nuoyo ni ji mang'eny nyalo mnago mosego kopo. Lakini mondi bed kod ji idea. Donga nyisi ni wanotum practice ino jaera mak badago. Wan wabide practice ang'wen nyaka sa 10 odhiambo. En practice. Lunch en sabri. Break. Duogo en practice. Watimo thum achiel manyaka ngore. Ominyalo winjo nyero buto nyinyo thumego. Ne giwuok nikech nwatimo gimoro ni para practice. Koro thum maonge practice en ok onyal dhi. To joma ng'eny mineno masani gochogi mokwongo winjruok kodgi be tek. Kech gin jorao.
kech gin joma weg bondi. Inya yudo ng'at ma wendo mikia. Kero ng'e ogoga thumni, ogoja be nyalego tiwer bas cham sarodhi. Ikeno cham pesa di odak kanye. Si to macha ni wang'eyo ni dak mokwongo kama nade. Ing'a. Wang'e gundi te. Kijana iko jothum moko. To ang'eyo kaka dhi ka ng'ato. To mai nyarum maro ng'ate bane no biro ogo gita malich ma gita to ge go mondo konyi gi pesa no to onge kama pesa no dhiye. Koro be okinya bedo kod ye welfare mamu singru. Wan macha nwa winjore. Nwakano pesa, nwakao odiochieng' mowinjore ka. Okay. Kwa uwe wach mar kano pesa tikao odiochieng' mowinjore ni kano. Keno en gino endo ma samoro nyalo tiyo godo kaka loso gima samoro nyalo konyi e kinde ni mabiro mbele. Samoro ng'ato ong'e maber ni kaka luo jamarande gini manogo thum manowiko manoloso pesa cha. Aluo nyaka bed ni nitie kata mana gi bane kata utone moro kata en gi skul moro mogero kata en mana gi mtokene moro. Inyalo nyiswa moko kuom gik ma inyalo siemo ma thum okeloni. Wan sida mono gimo chandowa. Wan ng'eni wa hit. Inono malo no. Malo nago ya eka. Ten nago anto kach bigi. Koro belongings joko kache mano betgo. Ndalo no wan gi Ruth Chiokach. The late Pole Mam. Koro nago malo en mochulo studio en mouso record en men gi pesa. Koro ano miya nying but I have nothing. Yes, donga nyisa dier kata kipenja wile penja skuku an ayudo man $10,000 out of Guti Nyawila. 10,000. Kech mokongo nena ni a remix thum jaode aya goche band ne ayo kamano. Koro nwatiyo ni ji ema yuag ni tiyo ni ji no. Mae ndiyo yudo ka remix ne ndigolo ka okacho setho. Okacho setho. Mano okacho setho. Koro ema keto malo wi Agutu no. But ng'ama notimo recording en Mrs. Okach. Ng'ama timo gima ni gima ma uso record Mrs. Okach. Kamano. Koro modong tunago ni Ari Kamau. Okay. Ndalo chande iwacho ni producers bende samoro uyu wakne gigasa kasani ne chamu. Unere kaka ne okuti ere okenge mane uketo mag winjruok gi producer ni kama kaka onego be nayudo pesa na sida ne bete kaka okine eno no thum sani. Donga gune sana dago thum maber mate. Ng'ia kamera. Kama. Te gimi winjo mondi producer ok nya wacho ni the right thing. Nikech okinise go thum ya Zibaro. Idugo Kisumu. Omiya 30,000. Say that go to galo for par. Poguru 400 wa. In tokino thum koro saso iti nyaka chirakala. Koro ngeni ok nya ticket agreement being made. Nikech samedi go thum moko ngenya ko ngana ne in giwer maber ahinya jamaranda. Amisi 200,000. Kora 200,000 ni kao pio sana. Kechi dich kode. Eno dose billions. Siche gine ni pumio kilo ni pesa. Sida ni urumo. To kichopo dalaka. Radio se chwade ma en koro Diana. En mana kamano bas. Koro okinya dok. Ondo dhu gino dhu chak yuaru. Bantijo mabeyo. Maduogo mang'ene ng'ane. Note muna the good thing. To lungu nyingi ji ok ber. But producers go. They are dangerous. Kechiko idwa rango. Idwa ni gol na wer. Omet. Bonya biro kamigo thum no mi wer mo winje ni mit. Ng'eni mit thum en neno kaka customer gine. Ng'eni thum kigoyo to nyaka ing'eni bende ji respond. Kechiko thum ma ji ok miel. Thum ineno kigo to ji ok miel mano thum no kata in wuon koro kimor ji. Good. Idwaro thum migo kama to ji chung'te. Okay. Bende ineno ka samoro nitiere gundi moro bede nyathini kata nyakwari mineno ka doa kao line mar thum. To advice mane minyalo miye just in case ni samoro chieng' moro gundi owacho ni en ohero thum.
An gi wuoda ma gombo go iluongo ni dadi Walter Lwach. To chunya to ka gomb ne gi go thum ke thum dwaro chuny matut ke thum ni a lot of problems. Wa survive kode mana ke wadongo like such, but an to chunya gomb nyathi na go thum. Ogaga part of it to bed gi tije moro. Ogoyo kawe kaka part time. Okay, part time. But kiko ngongare. Nikech today is an thum koro tech, useless. Thum sani onge ndhathu. Ke ji mang'eny goye. Ji goye te, ji chalre, ng'ato go mawe. Dongine nonga sani nyo ng'ato lich nyoro, kendo onge, kendo ng'ama chielo, ema koro kendo wika kamano. Koro onge control. Ai thum kendo nyayudo ni koro idong' mana ni go corporate mag ji manosego. Emino ka ywak ni go thum e bang'ato. Emomiyo maendi kele gimoro ma koro niendi samoro thoth ji pok ong'eyo, to unyalo bedo gi siri joma ne ogo thum chon ni ang'o mamiyo samoro jathum ok budhi e market tinde, unlike kaka ndalo uma kanigolo thum nyaka sani pod agutu nyowila ka iketo to dhano pod duong'o wigi kendo en gima mit. Ibi pod anyalo ng'ado buget. Siri ne nang'o? Siri ne ntiere ni ego ngas mapek. Donge mano ka ywak ni sani joma ne go gita go tani tek yudo. Ng'ama ga gita kama. Ineno en thum en practice. To practice en ng'ama ong'eyo gima dhi goyo no. Kech inya keto ng'ato practice ichune. Kech mokwongo ok onya deliver. Lakini mose go ne ready muwinjo e cassette ogo kabisa. Ogo molo kata ng'ama nogo, lakini kakore kete gi wer manyien nogo onge. Gimogo no onge. Kuyudo kogo ni samo donjo mana mar ng'ato. To ng'eni kisekopo mar ng'ato to en ubedo ndhadhu ma babet gi ndalo machiek. Nikech ng'eni kikopo Franco to kinyalo wacho ni koro iwero mamu bro rumo peyo. Okay. Thum en bungu. Awinjo ka moko kuom jothumbe wacho kamano. Thum oting'o weche. Maendi tiende nang'o? Ujomo osedonjo ei bungu. Weche ji ema keto kuom thum. Nikech ing'eni thum onego bed ni mokwongo ibedo gi miluongo ni pattern. Onego bed ni dongina an ng'eni ka winjo thum kwa mar osito kochako ywak. To miya ng'eyo piyo ni mano osito. Kata kigo thum kabasele. Ndiye jothum moko makata wer ti kia ne en ng'a. Nyaka ang' ful mna nyinge karido wacho. Gionge identity. Onge identity. Koro gin gigo gik ma jogo ke omed ma ka ng'o romna ka chukia gik ma oti. Kia ng'o ateri ba koro anyayudi kanye mana wino lawi. Koro ini de nang. Koro yudo ka mayo ka onyalo gocho mana wigno. To wik manyien koro kendo idwaro mana njele nyasaya mana go original. Tende ni jothum ma mineno gi they are not creative. Gigo mose go lakini ok ginyal create mamargi. Okay, maybe maka tiket ng'ato gi compose ka ni gona nema okogo. Be kichune tichwane. Mokungo bisa moja dung mutimo ingi. Koro ing'e koro gina thum mosanwa go en madhi e pier ba ng'ato go thum ka pesa ya to onge new idea. Joma ne go thum bana wan ka fire wan watum practice sang'wen nyaka sapa. Onge tu. Bende nitiere moko kuom jogweng'u kaendi ma kata ose approach ni gidwa ni mondo mi puonji kata mana go gita, gidwa ni puonji kata mana vocals wer kata composition mar thum. Treat gi ganade. Nitiere joma biro to parents gi okiyie. Ing'eni negi cha chon sana. To achien gi chako luora matin. But gima duong' kabisa negi en gineno thum en anjao. Mano timre. Nitie nyathi moro kama nyocha temo go angla. Obiro galima. To naneno ka jonyuol ne ok mor. Koro gineno thum kaka richo moro. Ok ing'eyo berne. Koro nitiere lony mar gwenge. To nitiere lony mag kamano. Koro gweng'wa ka gin thum no giketo keta ng'at ma ok ber. Kia chode, kia whatever.
Okay. Kijabe poka thon thum. In koda fans gi samoro podo eri jogo e kuma ne entertain chon joma samoro thumbe manigolo miyo gi nyombo tigi kamera ni endi mondo mi imina gi wach mogik ka achiel koda samoro ndinga mana era inyane Kwame Notho Jakochola naero Charles Kotum ai nan ngat miluongo ni Okulo Manpower Okulo ngima ai an gi jo lango gere ng'eyo isedhi Kisian Bacha olango daktari ko ji nohero mang'eny moko nyakwano te ai an gi Onyango Wuoro Mbei Nyadundo Onyango dong ing'eyo kata in ba eri be oro jakubura ng'ama lich mok wuo mathoth an ga Sam Jarungo mago joma ne thum mane oketho kech ne miela ma kata an manicho so ging'eny ga so many Kwame Jakochola Nyasaye no kawudari mano ng'ama nene iwuotho kibet ariyo moro dadi to moro men to gwengo ka bentie an gi Steven Nyamango Icho tan gi John Gare mago joma attend ga thum an gi Uda Solo kuwa ka miluongo japuonj Goro mina gi wach mogik gi johera magi gima nyalo aji kata ng'ama tiyo na Ilotik ngolo papa no benda wero thum ayen gi heshima but gima duong' kabisa ni joluore alwora ai jomedere to shortcut onge gimbor mar piny nyaka ilu the right way moloyo thum onge shortcut nyaka go the right way. Okay. Thum onge shortcut nyaka go the right way. Be iwi ne ineno bilo ma ji wacho gago en waya kaka ineno waya ni en nyaka go ketwene maber waya no nyien be ywak gitano ber bas gitiyo bas thum bro yo kaka maber kidwa goye to ni wach moni ni kidhi ka ng'ato ni kaw gimo mano onge kuom thum onge shortcut. Thank you so much. Erokamano ahinya Jamaranda. Asante sana. Nyakwara Mugi adwa ni mondo mi akaw thuolo ni kadwoko erokamano ne in mane ikete e chenro ma kawuono ni endi mara ng'e jothumbe wako kar Ramogi TV. Hello producer mara Alex Obado, jopicha kamoting'o Shitera kanyakla koda Hebron, jotelo te mag Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom chenro ma kawuono ni endi motare maber. Nyinga Solomon Atito Kafaya, Oriti Masani. Good. Asante. Thank you. Good. Aya. Amu di madu chai kabagi. Para
the perfect Easter and April school holiday getaway, make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Matich matak manadeni. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza. Anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Wana Mbodi.
Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Evelyn Mudoka. Mondo miyuni galagala kaka skiza turmani, this star 860 star 416 hash. Ramogi TV and odds Marjo Wendutote. Shalom. Ma oken mana sigand hera. Dongewanu wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jod nyamino matin. Hera mane okwer, timandhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gimana bro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Yo ye wich mang'ich mos ka itang' ni mar ye wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Nyakwara Mugiajong dakika osekalo 25 tok sadek mar okinyi machiegni network maromo kuongo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Mugiajong okinyi makawuono wadwa twako tudore kod chal mar Kenya e wang' rowere. Nyaka sani weche mopogore opogore osebedo katimore pacho kae. Wang'eni jatend piny Kenya William Ruto dhi mbele kod limbe mare mosebedo kotimo masawa mar piny Kenya. Kata kamano odiochieng' manyoro ne waneno ka nitiere moko kuom jotelo mano owuotho kod jatend piny Kenya William Ruto mane jopiny ogonegi koko kata orogonegi e kinde mane giloso. Mano nyiso nang'o? Kopogore kod mano bende nyaka sani koro jogo ma ochung'ne chiwo arita e pacho kae mano moriwo mano jatenda obila kata ogai mar obila e pacho kae mano Douglas Kanja kaachiel kod jatend jolwenya mano Charles Kariri kod jatenda mano bad obila mang'weyo maling'ling Nordin Haji sani koro gin bende seyogi ni gidonjore e weche siasa ma pacho kae. Mano nyiso nang'o? To mano keto Kenya yo machalo nade? Mane
momiyo kinyi makawuono nyakwara Mugia Jwang antiere kae kod yawuot Onagi kaachiel kod nyaro Onagi achiel mosechopo e studio ka okinyi makawuono mar mondo mi wago ane mbaka ni ginto e wang'gi kaka rawere manitiere pacho kae. Piny Kenya sani koro chalo nade? Yiena mar mondo mi amigi thuolo mar mondo mi gifulrenwa ging'iswa nyinggi to bende ging'iswa ni e boma ma Nairobi kae gitimo nang'a. Chak kod nyadendi mantiere godo mosechopo e studio kae. Wendi machiegni chio nade? Acho maber, erokamano Joyce. Iluonga ni Wendy Aura. Anyaka rachonyo, tamor kabedo kodi kawuono. Alonye weche mag telo, tahero weche makonyo dongruok mar Kenya kae. Machiegni twak okinyi makawuono. Wendo machielo antiere kae kod Zablon. Zablon oyawore chio nade kendo machiegni twak. Oyawore Joyce, erokamano kuom rwaka kendo odiochieng' mar ariyo. Apani nantie ka like a week ago or two. Erokamano ahinya kuom rwaka. Kuom nyinga Zablon Ogola nyinga an jakano kabonyo modak Muhoroni Samba mano dala. Koro Nairobi kato aya mak mana parono gi kanye nyalo bedo ni wantiere kod ng'ekruok matin kata kamane wabedo kwa lose. Aya Jared oyawore chio nade kendo machiegni twak. Agwero kamano mokwonga musoka ndajo kanya nam ni oyawore uru. Ge nyinga luone Jared Anuroye. Jandhiwa kumoro ni Kanyamwako Sewe piny Gor Mahia mano i Homa Bay County Nairobi kan kumiluongo ni Karen Lang'ata constituency Nairobi County. An achiel kuom rowere mantie chama marwa chama maduong' mar ODM Party Youth League. Okinyi ni Joyce na kawo thuolo ma dakika achiel or second sub moko matin mara oro kuyo mara makende kod vijende mamoko mantie chama mar party kuom laws kata lal manyo ayudo mar wito achiel kuom jarita mokwongo secretary number 1 mar Jakom Raila Amolo Odinga George Oduor kaka chama wan gi kuyo kaka wan achako wan gi kuyo kendo kaka jomo chini Jakom kuom wito jarita mosebet kuom igni chakre 1980s nyaka nyoro nya Jojo Wewa. Kora ka thuli makende mor oromos makende ne familia osiepe kod family mar ODM kuom los mwayudo. Wambende pod wamedo chwalo ote makuyo kaachiel kod lit ne familia mano mar Jojo Oduor ma en jarit mar Raila Odinga makono wito ngimane mano chieng' tich adek mano mar jumani. Kodhi mbele Sadilas papin mari machiegni chio nade? Achio maber Joyce, erokamano. Ginyinga giluonga Troven Sadilas Omondi. Ajapuonjre e mbalariany no ma Kisii University kendo awuok e piny mar Kisumo kamoro ni Seme Central Seme tiyo kod school kanyo. Nairobi ka abiro e yore mag rowere mana kaka koro matimo sani ni wan gi initiate Kisii gi Mombasa to koro sani nyicha wan Nairobi ka walalore gi rowere kwa winjo pachgi ewi siasa mar Kenya sani kaka wantiere. Machiegni twak okinyi makawuono nyakora Mugia Jwang wendo machielo mano Judith Oyo jatenda ji manigi ng'ol mano e duond bura mar DAPK obo bedo ka oriwore kodwa sasaya kowuok sani e kinde modhi mbele kod twak marwa. Bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 3600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X at Ramogi TV. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda at Joyce Oduor_. Kwa chako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi wawinja ne report mano loso no dichieng' manyoro ko jafambo marwa Walter Nyambaga kama moko jopenya ne orogo ne kata nogoyo ne jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah koko e kinde mane oloso e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto dhi mbele kod limbe mare masawa mar piny Kenya. Wewe winja ne monde. Ne ogeno yudo rwak mogundho mopoto kod mor gi ilo kanyakla kod sigalagala gi miyung'o magisebedo ka giyudo ndalo ariyo mosekalo limbe mar jatend piny masawa mar Kenya e kaunti ma Nyandarua genge mag Ol-Kalou e kinde limbe jatend piny William Ruto e odiochieng' mar adek Mount Kenya. Kata kamano weche ne ochomo kono e thurgi punde e kendo rado gi wi pika lewni ne jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah mane okwesi kendo rogne kanyaroya modonje puothe. Goto chako bedo mapoth e kendo kier kod Kimani Ichung'wah e kod jotelo mamoko.
Mount Kenya chal ka gima nokuoye pi kod johera mag mane en jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Ichungwa ochuno mondo ng'ad twak mare bang' pimne muya kod wi peke kata odoko ni nochako loso kod dho swayo magikone to noduogo rumone kendo dok e dhogi. Kata kamano kuone pod odhi kendo jwang'o twak kaluwore kod ichwang' mane medo metni e lela. Mheshimiwa Rais, mimi akaida Jaod bura ma Nyandarua County Faith Wairimu bende osomo pap kendo kawo kod jatend piny chon e weche siasa bang' yudo koyo kod chal mane ok ochano. Kwa sababu ilikuwa imekwama kwa Jaod bura ma Laikipia East Festus Mwangi Kiunjuri olwandhi oko e podium mana thuolo machuok tok lwenyo podium ka en bende oganda ma Mount Kenya ne okuyo kuome pi kendo kir kodelo. Magi etimore ka gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga kalose kinde romo mar duol mar Governors Nairobi to okoni Ruto mbi mare orumo kamoro Dumb Kwero yo masa mar Kenya kendo ok kachon mane nyalo rwake ka ruodh oganda. Tunafurahi kwa sababu rais amekuja na hii wiki imekuwa nzuri kwa sababu tumepata marupurupu. Tungetaka awe akiendelea kuja kwa sababu akija marupurupu yanapatikana na tuna furaha. Lakini mwito ni ule ule. Tuko pale pale. Ni vizuri nikuambie. Kwa hivyo watu wa Mlimani hawajaanza kuomba mtu. Hapana, mimi ningetaka niseme hivi, rais ni kingpin wa Kenya, lakini pengine sio kingpin wa Mlima. Ukimwona mwambie Mheshimiwa Rais, wewe ni kingpin wa Kenya, lakini kwa Mlima una wenyewe. Jatend piny William Ruto limbe mare Nyeri kod Murang'a to kone jopiny ng'ama ok otiyo tibiro ko pacho karombo mitere kul. Ruto ojiwo jopiny mondo obed motang' kod jotelo yiero melo 2027. Basi tukae chonjo, kila mtu afanye kazi yake bwana. Kama wewe ni MCA, fanya kazi yako. Hawa watasahihisha kazi yetu baada ya miaka 5. Kama wewe ni mbunge, fanya yako. Kama wewe ni governor, fanya yako. Mimi kama rais nitafanya yangu na hawa wananchi wataamua baada ya miaka 5. Kweth mag Ruto bende oywe pi wang'gi ka okapu margi ne omako Mary wa Maua mane ojwang'o Rigathi Gachagua kendo yango sir ne William Ruto. Rais Ruto alikuwa anasema yesa kwa Uhuru Kenyatta na Mungu sasa amembariki, ndio rais yetu. Ni rais wetu, si raisi. Si ni rais, sio raisi. Kwa hivyo mimi nataka mnikubalie hata mimi nisaidie rais na niseme yes sir. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mano kaka weche ne chalo odiochieng' manyoro e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto ne nitiere odiochieng' mare mar adek e limbe mare gweng'go mag masawa mar piny Kenya. Chak kodi Zablon karwake twaka okinyi makawuoni winjo kanyo kaka jopiny nogone ichungwa koko ka koro notemo loso tino maka jopiny wacho ni oyo ok gidwa. Bende winjo kanyo ka governor e county Mano Mutahi Kahiga en bende wuok ko wacho ni koro mbi mar jatend piny Kenya William Ruto e gweng'go mag masawa mar piny Kenya osedok penya. Kwachako kod wachno mano mar jopiny gone jogo koko mano jotelo koko e kinde makoro jilo kata ma jotelo chung malo mar loso, mano nyiso picha mane kata nyiso ni piny Kenya sani podi wantiere kama chalo nang'o? Ogola odiochieng' ma kawuono an kod pacha aparo ni kaka piny mar Kenya pod wan gi a long way to go e weche mag politics, nawach ka neno gima notimre odiochieng' manyoro kane orogne jotelo mamoko. En gima lit ka in jasiasa kineno ka ibiro mondo iwuo gi jopiny to jopiny ok oyieni mondo iwuo kodgi. En experience ma jasiasa moro amora ok nyal gombo mondo otimre negi. But kama timore ne jalo mawuok mano gwengi to e gwengi no emigone koko, mano nyiso ni nitie weche moko ma pod otimang'owa pok ji owuoye, pok olosi kendo jotelo obedo mana ka umo kinde ka kinde. Koro aparo ni kaka jotelo nego gidog gibed piny ging'e ni to
ochakre nade mochopo at the level makoro nyaka joggi mae gweng'gi rogo negi ka gibiro gi jatelo maduong' mar Kenya. Apani the moment magibro bet piny to gi analyze the incident manotimre odiochieng' manyoro, then gibro yudo solution because jo Kenya dier all gi iwacha wacha to tim to onge, iwacha wacha to tim to onge. Kiwacho ni jo Kenya hol, mane momiyo jo Kenya rogo ne jotelo sama jotelo loso kose nyalo bedo ni nitiere jo Kenya moko inyanya to rowere emang'e ni kinde mathoth itiyo kod gi marach masche moko imiyo pesa kata imiyo mit bilie moro to koro ing'iso gi ni erodhiuru mar mondo mi uketh rombo makamano kata ka ng'ane wuoyo to un go ne urukuko nikech adiera kwanno ka seche mane jatend piny loso to ji no lig seche mane Kimani Ichung'wah loso to koka weche no kethore. In two ways ni nitie weche mapod ok wadwa wacho kata ok wadwa resolve machando jopiny. Mano point mokwongo manyalo miyo ji rogo ni kiwuoyo. Mar ariyo nyalo bedo ni nitie rowere moko manomi gimoro matin mondo go koko. Apani nitie jaod bura moro ma senator okalony gi nyinge maber to wacho wach moro e mbui ni pesa manomigi ne en pesa mondo migi yie ne jatend piny Ruto owuo. To pesa no kane Ruto osetieko wuoyo pesa no norumo. Koro joma ne wuoyo bang Ruto no gichiwo pesa. Koro gima neno ni gichiwo pesa mondo migi thuolo mar ang'owa mar wuoyo. Aparo ni mano discussion mabe nyaka timne nonro maber mondo mi wang'ene ni on what basis mano me wacho wechego. Ni be nitie adieri e iye kose ne na wacha kaka dhano nyalo wuoyo seche machal kamago. Wendi kadu arwaki twaka okinyi makawuono weche matimore limbe mar jatend piny Kenya William Ruto masawa mar piny Kenya wang'eyo ni mae tielo mokwongo ma jatend piny Kenya William Ruto dhi masawa mar piny Kenya inyanya to kano sethich e apisi jalupne Rigathi Gachagua to neno ka en irwake ka makare kata kamano kwano joma moko to irogo negi nyalo bedo ni en siasa mane magore ka itiyo kod rowere yo marach mana kiwinjo kaka Zablon Lieko ni nyalo bedo ni jomoko no mimit bilie moro to koro ka mit bilie no rumo to koro ng'amoko chiwo to ento koro enonge gimoro amora ocham nyanje. Adier ok dinge adieri mane otimore kanyo but inya yudo ka kopo ni nitie pesa moro manogol mabe mano onge evidence ma wan godo to nitie weche moko ma nitie gik moko ma be ne wanyalo expect etuwane e Mount Kenya gisani kaka weche mag kaka Rigathi nosegol cha ntiere pod ich wang moro mantiere kuom jopiny ma ya mulima kono koro ka president ng'eni ka president poko dhi kamoro itimo ga survey moro ma serious e ground maka ground owach ni kai pod liet ahinya president tek ga mondo dhi adhiya kuma kamoro liet. I'm very sure ni ntiere team moro manoseor mbele kucho ka mondo gitem loso weche kapok Ruto president obiro koro kande nyabedo ni ntiere pesa moro motiyo mano nyabere dier nikech kiwacha dier sani okonya wacho ni kaka ni rwake ndalo mane kana dwaro kura ndalo ka ni rwake ga gilo but okonya wacho ni sani rwake kamano nikech sani weche opogore kwanza kar mlima Kenya pani koro siasa nitie kaka sani otudore to lokore mang'eny especially bang impeachment mar Rigathi koro nyabedo ni mentiere adieri kanyo nikech okwanya wacho ni sani gimor gi president kaka chon ne gimor ga kode ndalo manodhi chon koro ang'eni ni koro ka jo akina Ichung'wah gini manodhi kuro to koro nigo negi koko inya yudo ni kaen wach pesa ntiere kanyo mabebi wanya nono bang'e tinya yudo ka inya yudo ka kopo ni pesa moro nokogol kaka embo wacho ni maybe pesa gino rumo kar president kai but adier malit en ni siasa en local to kopo ni ntie ng'atwa ma wawinjo ni maybe ntie kaka notimne marach to in ndalo mane odwari to nionge kode koro ntiere ich wang moro manyalo bedo manyalo influence
them kaka community. Koro podanya wacho ni gik moko pod liet, especially Mlima Kayo. Waboneno kaka weche dhi. Jared in korka kori par nango matimore masawa mar piny Kenya. Inya to gisani ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere limbe mare odiochieng' makawuono en odiochieng' mar ang'wen mobo bedo kodhi mbele kod limbe mare e gwengo mag masawa mar piny Kenya. Jomoko nyalo bedo ni tiyo marach kod rowere maneno ni gine makoro giwuok oko mar mondo mi gigoyo koko ne jotelo moko kosen siasa mane. Mokungero kamano, it is so unfortunate en picha marach sana ka jowa matindo wuok oko kendo goyo koko ne jotelo. Tadiri mantie mangima mokonyo wuondore ni unwa winja chien kata kanyo chapok kero chako wuodhe mar Mount Kenya kama ne the second deputy president Rigathi Gachagua noketo budget kako ni be ni ker dhi tiyo gi mwandu e wi oganda mag Mount Kenya mondo los kodgi. Nena a bad president in a bad direction manomiyo joka sechika. Kata katudo wachno gi gimanyo governor Kaiga owacho bende. Nintie pesa manochul the audience. Jomanyo biro winjo ker. Kita kelo wachno kaka Zabron wacho, Senator Methu. Benyo chako wacho ni ker nyomiyo jalufariyo. Mambe wawacho ni wonge guga dir kata nyomi kata komedi. Adwa tudo gini gi vijende to kod yore mag nuengo. Yore mag nuengo apani kawuono dok piny. Koro vijende they are gullible, genjoma are very available. Koro adier nyalo bedo ni nitie handout nyowuotho e kind vijende ma jo Mount Kenya mondo dhi owinj ker. Moko bende nyo are dissatisfied. Adier mantie ni tok thicho Rigathi Gachagua mane en deputy president. Adier mantie ni nitie joma no feel betrayed, joma no feel ni ker kata serikal no gi makare. Achiel kuom gi no gwe oko. Ojende joma tindi tiyo godo marach. Joyce komi 2,000 1,000 okonyalo kongimani. 1,000 oknyal konyi. To kena ojende tu mantie Mount Kenya ngimo bet ka timore e Kenya mzima. And okwanyal bet ka nodo wuondre ni wadwa discuss kata wadwa wacho ni nyo idhi tim investigation apana. Gone Kimani Ichung'wah koko gi jotelo mamoko manyo wuotho gi president. Ok en picha maber. Mar ariyo bende nyiso sirikal ni gik moko ok becho. E kor week ere kuma sirikal yude ngufu mar dhi limo part mar Kenya sama ningo beni ji nitie tijegi mondo economy oran. Mano gima penjore. E kor week sama jino beni nitie kampuni timo 1 2 3. Mano gima wapenjore. E kor week sama samoro ja boda kata kaka ni wacho ga. Kara limbe gi on winjo bene timo karango. Weekend. Weekend dog be jomoko nitiere tich kose nango. To imondo kujo sari okinyi kono joloro dukni. Imondo kujo sari okinyi joloro kampuni magedhie. Economy mar county kata mar piny sechego kata mar region sechego is affected. Mano emomi winjo ni pesa koro nyaka wudhi gacho nyaloro tija. Koro adokot gamo. Kanya makoro pesa wuothe. Adier mantie ni onego beni rallies onego beni timo gi maybe godhi yambo sama joseloro tijegi kata weekends sama jomoko kodhi kanisa. Kaka neno. Troveni nakia ni in korka korine ne yo machalo nade kalo ni nyaka sani wasebedo kwa neno kaka seche moko jo matelo moko dhi kuonde moko to irwako gi yo makare nikech adira jatend piny to norwak makare jo telo mamoko kinde makoro ne gitemo loso gin to wanyalo wacho ni akeni awach ne gimote bad gi kalore ne gin koro nogone gi koko to wach ni mar jatend piny William Ruto adira en korka koro sebedo ko wacho ni ana osiep masebedo godo kod jogo mantiere masawa mar piny Kenya osiep mosebedo kuom kinde malach to Governor e county Manyeri Mutahi Kahiga to nowacho ni oyo mbi mar jatend piny e gwengego mag masawa sani koro dok chien adira nitiere kanye in korka kore. Erokamano ahinya Joyce. Korka kora mokwongo kwatemo ng'iyo gima dhi mbele e masawa mar Kenya mano Mount Kenya. Kane jalup ker mane en Rigathi Gachagua nogol. Nok en picha maber kata ne jo masawa nokomor gi gima notimoreno nikech king'iyo siasa ma Kenya ka ng'enyne yudoga ni each and every region niga gi ng'atgi ma gineno ka nie sirikal ma ka ging'e ni ng'atwa ni kama to nyiso ni joma wuok kama bro bedo gi ber mawuok e sirikal kata gibro neno ber moko ma sirikal kelo ne jopiny ka biro kuma gintie. To kane Gachagua ogol e telo
to mos kidogi ng'iyo bende ne wan gi ng'ato kaka jaod bura mar Kiharu mano ndini nyoro bende nochako kom manen godo ei bura kacha mano komiti mar wechego mag budget koro yudo ka jok mawuok kuma e Mount Kenya kanyo nok mor gi gik moko kailago mane timore e sirikal koro yudo ka ne gineno ni nitie kaka sirikal kata jatend piny keto gi tenge matin kata ok ketgi e kwande kochopo kumomiyo ber ne jok moko kopogo telo ne joma nie piny ka koro ne dhi bedo ne matek kata en ong'eyo ne dhi bedo ne matek kodwa wuok kochako dok ir jok manosemayo telo mopogore opogore kodwa expect ni joka dhi rwake gi mor kata gi siso mang'eny ni jatendo obiro koro mano ne nyaka mi jatelo ti gi pesa mana kaka koro nwawinjo Senator Methu ne wacho ni 2,000 mano migi kendo no specify ni ne en 2,000 mane miyo ng'ato ka ng'ato koro koni 2,000 mano mi ng'ato ka ng'ato ni anno ka Jared yengo wiye dagi kosenaga ng'ato ka ng'ato nochamo siling 2,000 mar ker to jomodongi to nokogolo pesa koro an natemo ng'ie ni samoro 2,000 ne chalo token miwinjo godo gima ker dwa wacho to ker korumo to ng'ado token to jomodong bende onego ket token gi mondo gitim nade giwuo gi jopiny mano onego nyisi ni kaka jopiny sani wantiere kumochopo ma wanyalo timo anything mondo mi wayud pesa japiny ochopo kuminyalo chule ni mondo dhi ogo koko japiny ochopo kuminyalo chule ni mondo mi odhi oba kidi japiny ochopo kuminyalo chule ni mondo dhi otim gimoro amora monyalo timo tek ni pesa no odonjo e ofuke mano onego bed ranyisi maduong' kuom ker ong'e ni kuma koro wachope ni kata en owuon onego ng'e notimo makosa nikech otiyo gi vulnerability kata weaknesses ma koro jopiny nigo e kelo gi machiegni kode koro kama ne ochopo ni jok modong' igone gi koko ni be gibe onego ginonre ni to gine mane giluongo ker piny kuma gitiye ka ang'o momiyo gin kok gichudo tigone gi koko to gin gi tich e bura monego bed ni giduogo gitine jopiny ma ka gibiro to kata mbele ker gineno ni orwak gi maber to gimoro kendo mapok wang'eyo e sirikal masani ni ng'ato nyicha winjo ka wacho ni sirikal kane chakore gi ker Ruto nochakore nitie gari miluongo ni Lamborghini niga gi kombe 2 kende nochakore ka sirikal ne chalo Lamborghini Ruto kod Gachagua gine mane gi riembo Kenya to mos Lamborghini nok nyal donjo kuonde moko kaka Mount Kenya nok nyal donjo gi Lamborghini Nyanza nok nyal donjo gi Lamborghini koro chuno kero manyo bus 30 seater kata 54 seater madhi ting'o ji mang'eny ma kowuok nodhi Kisumo to ting'o ji Turi kowuok nodhi Mount Kenya to ting'o jomokadho ji 2 koro sirikal masani ni kumoting'e ji mang'eny no onego ker be ong'i ni jo Mount Kenya gi to keto gi kanye mondo kik obed gi pek ni koro kowuok kodhi Mount Kenya to nyaka oduogi ofuke ni mondo mi eka omor ji obi owinj gima owacho koro mana pani onego bed challenge maduong' ne ker to challenge maduong' bende jogo eko mano dhi limo e piny no ero Mount Kenya nitie gima Zabulon dwa medo gima ng'e ni sirikal bade lach to ka sirikal oamua ni dhi limo jopiny on a weekday from my point of view apparently there's any problem with that because sirikal onego bed ni tiyo ne jopiny to ginyalo tiyo in form of their projects ginyalo tiyo in terms of cheko projects madhi nyime ginyalo tiyo in terms of bira wuoyo gi jopiny mondo ging'e ni to pach jopiny paro nang'o koro wacho nete ni sirikal nyalo bedo nete ni jatel piny ni kanyo but nitie joma tiyo at the back end ma make sure nete ni policies dhi nyime mang'iso ni tije mag office dhi nyime koro kama chandruok nitie maneno gimoro dhi timre mbele ka niya onge problem moro amora kaponi ojende oamua ni imiyogi pesa because situation ma ji kadhe sani financially tek koro kojende omi pesa moro matin mondo odhi ochung' at least ochung' ot bodoke gi mogo moro from my side is okay but koro problem dhi bedo niya ibro miyo ojende adi pesa kuonde midhiye because kawuono imiyo joma sawa kiny wan jo Nyanza wambe wabro ng'isi ni e joka nimiyo wambe wadwaro koro that's the president ma gini
kokwa bedo motang' ahinya to mane kaka udhi bet mbele ka. To again, the moment ma ng'ato osekomi pesa ng'ani nyiewi, to nyiso ni tich monego bed notimo be ok inyal timo ang'owa, ok inyal kwedo, oro ok inyal nyise ni ka idhi marach. Koro king'iyo nonro, kane abiro tatemo cheko nonro, tiyudo ni Kenya, Uganda, Nigeria gi Zambia e pinje ma itiye gi pesa mondo mi duond orowere othir piny. Timiyo gi pesa matin, at the end of the day nyiso ni projects monego bed ni biro negi ok chop negi kaka onego bed ni biro negi. Kane onego bed ni yudo projects mar 10 million, timiyo project mar 1 million. At the end of the day, jomage mainyore. Donge wan jopiny mapod wainyore. Yes. Koro apani onego wachiew mondo mi wang'e ni pesa to wacham adier kokele, but pesa no ok onego bed ni influence wa kochopo seche ma koro wadwa ng'ado bura mondo mi wayier jotendwa. Wendy? Adamedo gimo wacho ni gimo timore Masayo wach pesa no dhi oluor ne gima dhi timore mbele. Apani en gima is already there. Politics and about pesa. Makionge pesa, I feel kagima jopiny ok dwari, I feel kagima jopiny ok bi yieri. To wan wuon, en gima nochako chon. Ok en gima timore kawuono. En gima ochako chon makata ndalo siasa ka timore be nowacho kapok wadonje show kae. Ibo yudo ka ng'ato olinga to opima sa kochopo kata 1 week to election, obiro to puka pesa mang'eny. To japiny bo yiere nikech no chamo pesa ne. En gima oseketha siasa wa makoro en part and parcel. Pesa, pogo pesa gi siasa obedo matek. To iyudo ka jok mose penya matin ma maybe no kotiyo gi pesa. Gin very few, gin na percentage moro matin kabisa. Kora pani kwa wuoyo weche siasa to koro wan rowere wuoyo weche kaka rowere nyadonje siasa. Magi challenges mar rowere yudo nikech jok makoro dhi dojoge race kae gin jok mose loso pesa. Gin girito mondo giwuo gi pesa. To jopiny wambe waseketore ni koro kaneno jasiasa to koro shida gate dhi rumo, kaneno jasiasa ndalo campaign ibo yudo ka ng'ato go beta ka siasa chame breakfast, to chame lunch, to chame supper, en ndalo go ko budget e ode nikech ong'e ni o feel ka gima mano right ne haki ne mako kitimo ne makitemo ni riembe. Kitemo ni riembe to koro mano isi lose kura. Koro siasa ma Kenya ina osebedo expensive. Ok en kata ni gima no otimore no en gima buogo ji sana. En gima timore ga makata en gima dhi mbele ta Kenya ng'oma nyatieke. But koro gima koro mede obedo marach en koro uchumi tek. To ng'ato neno ni 2,000 ni kadhi ang'iyo go kata mogo to konya for that day. Koro maybe gima jopiny nyatimo ka wanya puonjo gi civic education wanya time maber. Wapuonjo piny ni pesa no to chame lakini kochope ballot kachacha. To parane sera mane mangacha ni godo, vision mane ma jatelo cha ni godo. En ng'at mosebedo kodi, en ng'at ma winjo ground, en ng'at ma dhi konyi mbele. Hapa ni mane koro kuma civic education donje. But korka pesa okinya control. Nikech ng'ato kose budget ni anadhi puko pesa okidhi nise onge kuma gima dhi tame timo kamano. Ato kinde ma jatend piny Kenya William Ruto timo limbe mare Masawa mar piny Kenya Jared Kabiro korka kori. Adiera wang'eyo ni jo Masawa nyaka ne gol oko e telo kata ne thich oko e apis Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya. Gisebedo kod moko kuomgi pod nitiere kod mirima moro manitiere igi ka bende moko kuomgi osebedo ka wacho ni wan jo Masawa tinde owewa chien ni jomoko ema koro nitiere sirikal. En adiera ni nyalo bedo ni jo Masawa onge sirikal kaka gisebedo ka gilieko to ni jomoko ema sani koro omiki paumbele kata moket mbele ahinya kata bedo ni sani to koro jatend piny nitiere kuro mar mondo mi otem lombogi. To ang'e ni magi duto timo motelo ni yiero mar higa mar 2027. Adwa pogore paro gi wetena ariyo ni gimosebet ka inyowa kaka country. I think Kenya in Africa is one of one of the most expensive election and campaign. To pesa ni toti ne kopol gi ma IBC ni godo kata budget magimbe mabende duong ma is necessary. To en pesa ma jo siasa budget for margonyo ji. To sama ng'ato segonyi pesa ng'ani ni ohala. Odhi dwaro return. Imomiyo gitelo marach kata unfinished or unseen visions on the manifestos mag jotelo mwayiero en kich samo donjo to duok pesa ne. Koro pesa mani bende keli go dongruok wuoyo fuko ni. To en gima lit sana ka joma thindo nyalo dhi ka wacho ni dhi cham pesa.
ito ingidi chung pesa nidi wala na idhi no gi cham mano gi mokwongo mosebet ka bajo matindo donje etelo samangi sing to nidi gi cham pesa no ngaten ti wala ngamo cham pesa no wacho dala ko jar ngato wacho niya ngama no miya mare che mapar wiyo kudi wil kodi ito pro pari gano mano mokwongo ni makuru sana konye bet kama wacho ni mondo gando cham pesa mangi jo siasa kwanya ere kwa dikito jogi atokara pesa komiti weka okose Joyce wati kwati Joyce ngima lit sana mara riyo magi pesa magi wawacho ni mag mibadhi okuno pesa nakanye mumie go jopi pesa mada urok chaitere kanisa mikono jo matni wadho cham pesa mikono jo mama nigi cham pesa mano pesa ni mar dongro kimi chamo ichamo barabara ni ichamo chiro krasto mimi nyige ichamo stadium ni benigero mondo batala wanacha talent then ngima so unfortunate ngima ra muchunya abiro wacho pinja mar jo masawa fine yonge serikal oken mar region katoganda serikal no ngodo ni serikal mar jo Kenya duto te masawa mawacho no Kithure Kindiki enja masawa tendi deputy president kanyo cha wachi ni muturi uwoko kel ruku mabe pod ja masawa samana wacho ni ndi nyoro nogo ndi nyoro nogo ndi nyoro chairmanship mare nga 2 years manyo expire to jo committee mano yero samatanji nobody find ndi nyoro koro jo masawa nje serikal seche kane ginja kana wacho 50-50 samana gini 50-50 to 142 or more than 22 tribes in the country koro jari madore mbo Kenya ka to jo bodong to rege kanyo samanyo awachni kero neno out of his wisdom samanyo piny odwa chapni ni mondo wabed gi jo Kenya duto te serikal samanyo serikal okoyer serikal for a certain region kata ne oganda moro en serikal mar piny mar Kenya jo masawa ntie serikal majority leader ya masawa koro jo masawa owego koko gintie serikal to serikal beno ken mar jo masawa I think my first time in history ko pogore ndalo Moi gin gisemiyo wa presidents adek kas so jo moko to ngiyo ni kerno chanade ko poni do onge devolution no miyo njasi chika samane resources bedo control centrally is serikal madunga chia at least ka uno gi devolution wanyalo nena kila rede matimore e gwengewa koro sama gi feel ni gionge serikal kana joma manche serikal manjo Kenya ken manjo region kata tinyora chia yes Troven in korka kori makama kapa anyama medo kapok adhi Troven wadwa temo pingo wach manitie mar miyo ji pesa tapara ni magi mani kodwa moko nyal ringe ka jatelo obiro to obiro kelo pesa ne jopiny anan ngamo do meki kaka pesa anan na wach gimo na lenga kani wo we're not to answer me but if you want to trash Jared we tiek monde wo tiek monde Jared winjo jomoko kawuoyo koro gima na wache ni ka jatelo moamua kelo pesa to oamua ni odwaro miyowa pesa an kaka Zablon Ogola anana mondo mi atamra pesa no temwa manyo kata mane chuok mwantie ni kwaka to adok mana manyo pesa mane mwe chiwo gokinyi wadu dhiambo wanindo wachiwo kwa manyangoa kwa manyo pesa tok nis ni komia pesa kaka Zablon Otieno Ogola anka ni koro ni mano the influence my pacha ni koro ko biro to ni koro enema dhimia kocha oyo because angeo natidi as much as no kelo pesa ntie gimilungo ni manifesto adinyo ni to ango modwaro timo na kaka wan joka ngato that's my point of view from where I say it pesa okunyal influence ability mara marti mangoa mara go Jared Zablon Joyce jo panelists mondo kawa wangeo ni pesa influence the decisions mwatimoga samago kura omunga gima tamajo kaina accountability sama usemi pesa no ngani wala goko dio wala in a mode of trade wanawaje mathindo jumane nyamerani wacho kai some they offer civic education on what can we hold our leaders with high integrity and accountability how will we hold them on high integrity and accountability some usemi pesa kinyal penje anything you will never put into question because ozenyeri msamli ngona le wewe tieki some usemi pesa okinyal question okinyal put onto task ni omera nyuchi promise oni kilo no market kai to iri market no mi pesa bar market
sama barabara hongi potholes mukenya wuotho wan wanya luo piny luo Nyanza mwalo sama wan barabara matin machalo wang'o yor mar tielo okenya penja nikech pesa mano ningo bino loso barabara no munganisa madho wanyo ke madho gochaye town koro gimomiyo nyaka all our jotelo accountability on high integrity sama chamo pesa madongo ko munga en gima podo wich sana magi mondo sama biro ka studio ko ngona nyiso jo piny ni pesa mikao mar ya siasa en pesa ni madongo en pesa mondo bini go school en pesa mondo mitimo go ikete project ma serious ma kan bisi manyalo ko ngimo ganda alfaria alfachil nya beach okonyi na de Apani wayiere kod natini we are agreeing on one thing. We are agreeing on one thing in the influencing emo ku agree. Influencing. Emo ku yie. Ai adwa no mak paro no gi kanyo. Atengri, we atengri. Mak paro no gi kanyo. Makama ka paro no gi kanyo matini ngisa ni wadhi yiero mokwongo ka waduogo to wendi koro bro bedo ka Thego Zablon ka achiel kod Jare nyakora muga Joan kik idhi mabor. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience a 7-night stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi en igachiel nyaka ne piny Kenya wit Jamadar Francis Omondi Ogola. Igachiel sani familia Ogola pod chunygi lit mar lal Jamadar. Kuyot nyaka samalo seni nikech kamanene jenolo mako ne duong. To gin pek mage ma oganda manigeno sir mar Jamadar kale. Nene okonyowa e yore duto sana kuoma an. To gedo mar kanisa kod geno mar lweny chal nade Nduru e Yalego Usonga. An mana yaone chaj. Ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok mano Ogola ne nitie. Mondo yud sigana ni kod chal mar kuyo mapodo mako Alego, tudri kod Walter Nyambaga chieng' Jumapil, saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. I don't scare elderly. Watu wazee siwastui, watoto wadogo siwastui. Obedhe utumia do mingi sana kwa damages. Enda place kitu ya mtu inaharibika, ama mtu avunjike mguu, ama mtu akimbia aumie. Lazima nimpeleke OC, atibiwe na ni make sure ako sawa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ere gima nyalo lape nyalo kwani. Koso akwan saboski. Ne, de ade kumede idu ko yodak. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Rev Fisher and feel the roar.
Machiegni kendo nyakora Mugia Jong wadhi mbele kotwak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod rowere watwa kutudore kod weche matimore pacho kae chal mar Kenya gi sani watwa kutudore kod weche manotimore masawa mar piny Kenya odiochieng' manyoro e kinde ma rowere mo kata jopiny ne orogo ne jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah e kinde manoloso kapok ne wadhi yweyo Wendi hidwa thego Zablon kachiel kod Jared manawa piyo piyo. Ageni kawinjo kaka giwuoyo wach mar pesa josiasa tiyo gi pesa kuom rawere mano tadier to gitegi winjore mano koro shida kumok giwinjre kar influencing kai pesa ni bo influence decision mar ja piny samogo kura anyawacho ni adieri makende ja piny eno paro niya ni ng'ani kasemiye osedhi to bedo MP obedo MCA ano kabichaka rom kode maybe the only time mabo nene alafu mngeni jopiny pok wachopo level moro mo understand ni role mar MCA nango role mar MP enango emomiyo pod waluoga bangi kwa idho geche gi mondo gimi wasoya gimi wakia nango gimi wakitu kidogo pok wa understand ni jogi nwatero gi kuro mondo gitim ango maka oko timoni maka ng'ani oko chulo na school fee oko miya pesa madhi chamo gotieno taneno ka gimo oko tina koro japiny sami biro tikelo ne pesa nikech mane sama unya neni onya neno ni wacham pesa ni to at least anya wacho ni ayudo gimoro ikonya anya neno kony kuomi koro samodhi go kura ni ana neno ni pesa ni o influence ngech ngano bo neno ni an ng'at mokonya ema gone kura mae ng'at mokonya okia ni kony monego beni MCA miye en beyond pesa matindo gi en beyond pesa liel but kony monego miye en ng'ani mondo odhi owuo gi serikal mondo gol pesa odhi olos ndara okel bursaries e school jopiny ok understand ma emomiyo sika wacho ni civic education nyaka tim maber in a good way in a accountable way pesa bineno IBC sani wacho ni gidwaro billions of money budget gi how much magiketo magido timo go civic education to pesa gi gidhi tim gi gin civic education midhi tim adier mondo kata ka pesa gi waseyie ni siasa en pesa samange mia pesa cha abedi na position and gi wisdom moro ni pesa ni na wewe chama nikech nan gi shida at that time lakini samago kura onego beni an soba an ng'at moro manya make decision beyond pesa 1,000 kata 500 to gi malit nani be mano pesa 2,000 muwacho no gol masamano mano pesa mang'eny josiasa gigolo ga 50 kidi neno kako tuwe 50 miche midhi miji to mama moro matin moro machandore ma ne dhi nindo kech to yudo 50 ong'iewo ga lot obo neno ni 50 no konye wadhi ago ne ng'ano kura nikech omiyo chieng'no okanindo kech but kwa ng'iyo the bigger picture kwa timo civic education maber ng'ato nego ng'e ni mondo kika nind kech kiny onego jasiasa ni ayier ng'at madhi tiyo madhi make sure ni anya timo biashara taduogo pile ka pile gi 50 pile ka pile weri gi maremo 100 to dhi to lal nice odhi to lal Nairobi in fact MCs moko mngeni ka go semi 50 no to dhi lal Nairobi bo chaki duogi nene after 5 years koro en gima timore tadieri makende pesa en gima oseketho to influence nyaka decisions mar rowere to influence nyaka mine mantiere gweng moko understand gima omiyo pesa ing'iyo gi kaka no wacho gini ng'iyo itimo kod gi biashara ng'ato ng'iewi samo mi pesa no ong'e maber dong mano pesa mado timo go gimoro ong'e maber no dwa kuchi no to kuchi no oyie golo 50 oyie golo 2,000 mondo yude kineno ka jatelo biro mi pesa nitie gik moko ariyo motimore ka aidha okotiyo ne jopiny kaka nonego bende otiyo ne jopiny koro momiyo okelo pesa mondo mi umgo wang'i mondo mi kik ine tije manonego bende otimonu kaka jopiny to pesa ni modwa timo ang'o odwa keto e nyime mar ariyo ni aseneno be jotelo mok miji pesa to mano nyiso ni gin jotelo maber oyo koro an gima kwayo ojende kata rowere machal koda kama wang'i gi kachiel kod tijgi ang'o ma gisetimonwa within that period mobiro no ang'o mosetimo madang mi watimo ang'owa waduoke e ballot to kaponi pesa manyaka influence wadu then that one is very much unfortunate to ana wacho pod kendo pod anyiso rowere gima tek kokel pesa chamuru to yiero makare sadi la city nene nang
Erokamano ahinya. Koduogo korka pesa koni. Kana chako na nyiso ni wawuotho gi gimoro miluongo ni Politics Podcast. And mostly kotel ne gi jatendo miluongo ni Sir Isaac Okeno, mano bedo gi lek mar yawo ginie. Kwawuotho mostly wa dwell on rowere. Kendo ng'enyne waketo ga podcast ni e surrounding ma rowere mag mbalariany nitiere. To the last podcast mano bedo go ne wantiere piny mar Nakuru. Kaeto koro nwa discuss issue koro kaka mawacho ni en issue mar handouts. Pesa mimiyo ng'ato mondo mi ng'ato wil paro. Pesa ni kichiwe, ok chiwe ga kikawe. Koro ng'ama chiwe to chiwe kong'e ni onyiewo kura. But gimonego be wang'e kaka jopiny bedo ga gi paro mopogore opogore sama gikawo pesa ni. En ni ng'ato nyalo biro kawo pesa e yo mar timanyali. Ng'ato nyalo biro kawo pesa mondo mi otiek wadgi. Kata ng'ato nyalo biro kawo pesa kaka Zablon osewacho. Ng'ato nyalo biro ni mondo mi okaw pesa kae to pod ok odhigo ni kura mondo mi feel ni nitiyo gi pesa mang'eny to kitimango okiyombo. Kiduogo kata king'iyo siasa mag mbalariany ma wagoyogi. An kachung' gi Zablon for example. Taneno ka Zablon nigi pesa mang'eny. Anyalo amua ne adhi mobilize kata yudhe moko 20 taor kuma Zablon nitie to dhi ocham 50 go. Katieko chamo 50 go to duogo gi 50 gi koni to Zablon dhi to timango to rem. Koro seche ma ng'ato kawo pesa, kik wapar ni kawo pesa no en act marach. Mokwongo king'iyo siasa mar Kenya ka, ng'ato chiwo pesa, ng'ato kochiwo pesa, ng'ato koyier, ng'enyne most of the cases en ni ng'ato koyier kowuok ka koro setelo. Pok gi accomplish ga dreams kata gik mane gi promise jopiny. Koro ng'ato ng'iyo ni there is no difference between ng'amo miya pesa gi ng'amo ko miya pesa, ni who to trust kata ng'ama kakao pesa ne tadhi believe ni ng'ani kakao pesa ne to koro samora uso vote now or something. Iyudo ka ng'ato kose yudo kom moro kata no kutiyo gi pesa, these people will go and gidhi lala kamano. To mane momiyo iyudo ka rowere sani owuok oko ka gi kashifu kata gi tamore jodongo mosebede telo chakre chon gi. Nikech iyudo ka gik matimore gi gin gik mosebedo ka nuore over and over. Ng'ato osebedo ka biro, chiwo pesa, to dhi. Moro be biro, ok chiw pesa, imiye kura nikech samoro en gi genuine dreams kata genuine ideologies, imiye kura. But the same person romre gi ng'ama nochiwo pesa kumoro, ma ji wacho ni samoro nikech notiyo gi pesa mang'eny, koro kodhi duogo timo gimotimo. Koro ji osebedo gi to moro e chunygi. Ni akawo, magi joka. Iwacho ni ong'er nyalo wilo bungu to pod odhi dong' adong' ong'er. Ok onyal kowilo bungu ok odhi dong' ni koro en paka. Kowilo bungu to pod odhi dong' adong'a ni en ong'er. Koro kata ji siasa gi wanyisogi niya, lokuru kik umi ji pesa, biuru us sera une jopiny. Jogi e joka. Koro sani kaka rowere gimonego bed ni wang'iyo en ni how are we going to get out of this? Ere kaka wadhi wuok oko e gik madhi mbele gi. Kech all these are the trash manomiyo kata rowere no dhi ng'anyo mano rumo chien kanyo. Gigi duto te momiyo rowere chwanyore ka gi jotelo gi nikech iyudo ka ochiwo pesa, kochiwo pesa, joge gina joka, koseyombo odewo mana iye gi familia ne gi jodongo wetene. Koro sani gima wanyalo timo, rowere ma nigi feel ni gima dhi mbele ok ber. Ji okaw kura, ji okaw ID, nikech iyudo ka sani wanyalo bedo nwago koko ka ng'ato go koko Ruto must go, ng'ato go koko Raila must go. Kidogo ing'iyo maber ng'ato onge kata kura. Kidogo ing'iyo maber ng'ato kata poko apply ID. Koro iyudo ka jogie, ng'eny gi be mibiro yudo ka gin magikawo pesa. Pesa magikawo gi ok idhi wacho ni koro okawo pesa, ni koro okawo pesa ni kuche onyiewo. Ng'ato samoro okawo pesa to kata kura no moonge go. Aneno kiwacho wach moro kanyo ma Jared ong'i, chalo no wacho wach mochwanyi. Kata kamano mak paro no Jared. Adwa no dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu, watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu. Yawre Millicent ka intiere kaunti ma Kisumu. Chiew nado kinyi ma kawuono. Inyalo mana bagonwa twak e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wawinjane ni to jo Kisumu wacho nang'o kotudore kod chal mar Kenya. Millicent. Erokamano ahinya Joyce.
mos achiel kachiel kawuok Alendu Junction mabende an kaendi kod rowere madoni atwago kotenore kod thoro wach ma wan godo okinyi ma kawuono mbaka romo ewi chal mar piny Kenya. Ino to kotenore kod weche siasa kachiel kod weche mag nominations madhi nyime kombe mag PS kata jogoro mongirore kachiel kod jo kombe mag duol mar IBC. Adwa ni ginyiswa pachgi ni to gin kaka rowere thuolo margi e siasa chalo nade, to kotenore kod bende kaka jumani weche mag siasa makagi kacho seneno limbe jatend piny Kenya Ruto e gwenge ma Masawa, ginyalo wacho ang'o? To bende weche madhi nyime kaka e kombe mag IBC bende ginyalo wacho ang'o? Amachiegni achako kodi ing'e kamera kacha mondo ichakna gi nyingi mondo ilerna ni iniparo nade kaka chal mar piny Kenya chalo nade oringo e yore mag siasa. Un kaka rowere thuolo maru chalo nade e weche mag siasa, to e nominations madhi nyime e kombe mag PS kata jongoro mogirore kachiel kod IBC inyalo wacho? Kachako gi nyinga iluonga ni Eddie Kefa, nyinga mong'ere Agwata. An ajadak Malendu kae. Kaluwore gi limbe ma jatend piny Kenya e gwenge mag Masawa, en nyiso kido maber mar jatelo ma en godo mar riwo oganda. Omiyo anto ajiwe ni mondo obed abeda riwo oganda mondo mi jo Kenya obed kanyakla. Kadok e wach mar PS, kuondego wadware jok ma trustful, jok mong'eyo ni Kenya muhimu, ok ni ene ma muhimu e Kenya, mondo mi koko mabet kinde ka kinde e piny Kenya kae orum. Kachaka wuoye IBC to chutho to waonge geno ga maber kode. Chachni nitiere ga kode ma katukel mana bisop, katukel mana pop, to IBC pod en mana IBC joka mama. Koro riwruok mar jatend piny Kenya gi moluor Raila Amolo Odinga ema wasiro mondo okel kwe, nikech kinde ka kinde en remo to result maber onge. To un kaka rowere thuolo maru chalo nade weche mag siasa pacho kaendi? Thuolo mag siasa sani waneno ka kuonde monego kete vijende jaduong' moro emodonjo ni en koro kawo mar ojende. Omiyo wan osewewa chien kendo itiyo kodwa marach, kendo king'iyo kata kinde siasa thoth vijende ma hinyore, thoth vijende ma tho, to ng'ama luwo haki gi bende onge. Koro wan osebed kodwa kitiyo kodwa marach wan kaka vijende, nikech kata kidok chien dala kocha cha mama gi ning'iyowa to onge kaka wanyalo kata mana donjo e yor politics mondo wayud konyruok kaka wan bende wan vijende. Omiyo kiwacho kar vijende to ok wamor, wan kaka vijende ok wamor nikech wan iwewa. Mugajuang wantiere kod ng'ikruok matin kokalo e yor mbui kod Millicent ka intiere e kaunti ma Kisumu. Waloso mana weche mag tudruok to bende wabobedo ka wadok kuro achiel kachiel mar mondo mi wawinjane kaka jo Kisumu loso kotudore kod chal mar Kenya. Kapok ne wadhi Kisumu, Jareda, nitiere paro ma ang'ise ne maki, nitiere wach ma nyalo bedo ni Sadilas nowacho mok iwinjri kode. Sadilas owacho ni Ruto must go, kumojo moko wacho kamano, Raila must go. Raila nosedhi Gabon, ngitere Bondo. Odhi kanye, mano mokwongo. Odhi kanye. Ruto ka nyaka dhi to biro dhi but e yor katiba. Ma en either 2027 or 2032. Ruto must go, yes, but constitutionally e yor katiba kogo kura. Adwa ungel wedo kumoro tada chako pora koda paro kumoro. Sami wacho ni jodongo be no ge political mar piny kane pa ne gino jende be mano grow along the way. Ojende mo wacho gi bende nyaka kam iwuog oko. Onga mabro golie oru dala u kata sima ni kumida kenyo merabi. We must come to this space. Samane wantie eng'anyo mar Finance Bill 2024. Nenu wi watu occupy. Kawuono ojende waluongo gi mondo gi occupy rightful positions and rightful places e political parties. Kosa mwacho ni koro ojende gi wuok kan. Nitie moko be ma kaka wacho, nitie moko mago koko, Ruto dhi to onge kura onge kipande. Odhi nango. Gimanya ka vijende tim joma tindo tim gikaw kura mano mokwongo. Mar ariyo kura ne gigoyo 2027 ka gino Ruto mondo dhiyo. Mar adek kura ne ka giriti. Mar ang'wen mogik to man gi ndadho kendo nigi lek mag ochung 2027 no bende. Katieko ngichangi dwa dok Kisumu maybe. Katieko samwa wacho integrity mar telo makare. Samwa wacho gimomiyo ojende no wuok e barabara.
Samo chingomyo samoro ODM party gi leadership maro sebet kan chiga barabara ntigi magolo aga oko. To okendi malich sana kichima was the first time mangadri ni June last year. Kicho kan June 25th, nongi June 23rd kado chin kamano. Nintigi manogolo jende kyokan, that was the first time manager moko or participate in a political process. Maybe picketing and strike. Mangi magite pokne gitimo. Tuntie bende manowuk sechego. To kata kura na 2022. Mawagino ni vote up at the 2027 will be low. It will be low. You blow turn out mundo kura mwasojo matindo. Katieko. Intie gimana nyamero wacho kai. Wendi. One give political education, one civic education. Civic education has been in Kenya kai for the past 60 years. Togima the institutions ma one go to sebetka avoid all along, all through. Any only political education. Chiwo ganda waki siasa mringini raticha ki siasa enango. Civic education gi ketega tu engimo bedo engima ouma muchalo kiomo uma kadiri mane yoko goal. Wange ka kitemega dala kaen sie kata munge diluongo mano sie pegi machini kode mabiro to winje to gi stamp to gi sign to gi submit. Lakini ka one gi proper political education ne oganda wa masana nyama kini my generation are politically enlightened. Ginyalo wacho weche mag siasa gi telo makare mar oganda. To hata cheto yore mag nungo economy. Mano and purely political education. Makawuno ka wonder motin bini work out that charge will be the forefront for pushing for a clear political education instead of civic education. Ma NGOs and other government institutions also betika timoto pokwa neno lembe. Sama one kai what to discuss underwood and good governance on the same sentence on the same bench and Gimo does not make sense. Actually, discuss good governance, corruption, underwood at the same time. Ndiki makaka in our generation we need to do away with. Ni one kaka generation marwa. Osibikati mora yes. Osibikati live code for quite a long time. Lakini wanyalo revolutionize. Wanyalo wacho ni nyaka koro begi wuoth manyien wa ludo batizo. Koro ken siasa mar underwood, siasa mar thiro pinjewa. En nyaka wabed gi telo makare matieno ganda. Katieko. Nitie telo moyier mo first time en jatelo mapok noti. To gitelo manyuoyo. Jatelo moyier first time mapok onuo opogore gi telo manyien ma osebedo tested. Koro jatelo manyien mapok onuo mapod wende telo ni. Waka aura nyisi meji. Koro ang chuno ni mak parono gi kanyo. Modo wadoga achiel kachiel e county ma Kisumu wawinjane kaka Millicent Adhiambo loso mano koda jodak e county ma Kisumu. Millicent wacho ne kaluwore ni chenro mar mbako romo bende watudore kod jofwambo mago mar mondo mi mbaka makama kiko bed mana e studio kata wawinjane ni to jopiny to paro ni piny Kenya chalo nade gi sani ahinya to gi sani manitiere weche mopogore matimore e paw siasa e pacho kae. Kwa nyalo dhi achiel kachiel koro mar mondo mi watudre kod Millicent Adhiambo mar mondo mi odhi mbele kod twak kod jopiny e county ma Kisumu kama nosechako bago twak kodgi. Erokamano. Karawe nyinge iluonga ni Felix Otieno, an jangware Malendu. Sani Mheshimiwa Kenya noloso ndara ma Lendu nyaka Migingo. Wakwayo mjumbe marwa Jared Okelo ng'inwa yo madhi Nyamware Beach kanye mamiyowaga pesa. Erokamano. Okoganda moto. Jatelo biro. An kachunka nyinga mong'ere kor gweng' kaluongo Monda Peyo. Kawuoye wach ndara osebedo ka wan gi shida kech karo ka koth ochwe pi daro ji ketho ndache. Sani nyaneno ka koro gichako lose. Nwakwayogi ni gilosnwago kiwango maber manyalo konyowa ndalo mabiro kech karo ka en kama koth ochwe.
Haya, ng'ikruok e yor tudruok pod nitiere kaunti ma Kisumu. Kata kamano, wagoyo mana mos kaluwore ni picha ok nen makare ahinya. Waloso weche mag tudruok e yo makare. Gik molos kod lwet dhano ok inyal ng'eyo, nyalo bedo kod ng'ikruok matin. Adona soma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalono okinyi ma kawuono kokalo e yore waduto te mag tudruok mar mondo mi wawinj ane ni to jopiny maneno wa achiel kachiel kokalo e YouTube kata kokalo e Facebook to wacho nang'o kotudore kod chal mar Kenya nyaka gi sani. Ote mokwongo kanyo mar Wilfred Ambao wacho ni Joyce uchiwo nade studio kanyo wachiwo maber. Aneno maler ahinya ka an Nyakach Kandaria to an ka agolo pacha en ne mlima to osebuodho Ruto nikech kineno kaka irogo ne jotelo makono adiera jopiny ol gi ahadi. Ote machielo Ruth Nyathi Ochieng wacho ni jomasawa ne osetiekre gi Ruto, giumo mana wang'e nikech gidwaro dongruok, jogo rieka, ging'eyo goyo kwand pesa. Rogo ne Ishungwa en ranyisi ni ok gimor gi jatend piny. Gineno ni Kimani gini elanga modhogo gi gima ing'eyo wacho kanyo ne modhogo gi gima ang'eyo ni before 2027 oganda masawa man gi Ruto biro dar te kendo riwore gi Gachagua jogo oherore. Sani pod gijazo ofuke gi ne waneno kaka ne gitimo Raila 2022. Ruto bende osepimo ground, oneno kaka yamo ringo. Kuch jo Meru ema ogen masawa. Aluo twak kanu moja enako. Fredrick Osuru wacho no yaure Joyce mosnara were go e studio. Penj nagi ni to ang'o momiyo giyie ni josiasa tiyo kod gi marach. Ok en ranyisi makare dhi goyo koko e rali mar jasiasa ma ikwedo kaponi ok idwar jasiasa moramora to onge tiende idhi romo ma ochano. Thoth rowere magoyo koko e rali onge kata ID ombulu bende gionge go digi bed go nade. An Fred Osuru an Dandora Phase 2 erokamano ahinya. Regan Omondi wacho ni asedonjo kaka pile ka an Mathare Fobi ka wan kod min ot mano mama Shakina gi Masi Nyamera. An awacho niya jogo magoga koko ne jotelo to gina ema ne gi gone kura. Koro we ng'ato oti nyaka 2027 ma ng'ato olok pache to kuom pesa kokel to cham to itigi wiyi. Mano Regan. Ruth Nyathi Ochieng bende dok wacho kanyo ni adir makende ni to pesa en influencer e kura mapachoka. Ka mapachoka onge jatelo manyalo kalo ka ok ogonyo yudhe. En tijwa kaka oganda mondo wabed marieka. 50 bob ok owinjo o influence voting decision mari. Wangi beyond pesa go. Aya. Mago mana moko kuom ote manya kwa Ramogi Ajwang chwalo nwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Kata kamano yena mar mondo mi akaw yoyo madundo ka duogo to wadhi mbele kod twak kik idhi mabor. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Solo mitena chakaduogo kendo Nigi niringe emba chakaduogo kendo ayo Golo mitena chakaduogo Amosa utejo kanyanam, an nyinga en Dickens Derrick. Mondo mi yud wenda marwa parie manene kaka sikiza tune mari, idio mana *812 *784 hash. Parie ni Ramogi TV e od jotumbe duto. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore.
Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi en igachiel nyaka ne piny Kenya wit jamadar Francis Omondi Ogola. Igachiel sani familia Ogola pod chunygi lit mar lal jamadar. Kuyot nyaka Samuel Hussein nikech kamane ne jenolo mako ne duong'. To gin pek mage ma oganda manigeno sir mar jamadar kale? Nene okonyowa e yore duto. Sana sana kuoma an. Ai. To gedo mar kanisa kod geno mar lweny chal nade Nduru e Yalego Usonga. Kan mana yaone chaj. Ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok manogola ne nitie. Mondo yud sigana ni kod chal mar kuyo mapodo mako Alego, tudri kod Walter Nyambaga chieng' Jumapil, sa 1 kod sa 3 otieno mana e Ramogi TV. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonjo thum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich sa 5 onyango. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi Ajwang' mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono kotudore kod chal mar Kenya kama watwa kotudore kod weche mopogore opogore. Yethulo ni dagom mar mondo mi watwagane kotudore kod mano manyo commissioners manyien mag IEBC. Wang'eyo ni aput mayande oyier mane motelne kanyo kod Dr. Nelson Makanda dhi mbele kod chenro mano mar dayo dho jogo ma olap dho gendong ne bedo commissioners mag IEBC. Wang'eyo ni nochak kod chenro mano mar dayo dho jogo madwa bedo jakom mar IEBC mano jume mokalo. Kata kamano jumani osebed ka idayo dho jogo madwa bedo jakom mar IEBC. Odiochieng' makawuono ma en chieng' tarik 4 dwe mar 4 higani, jal mokwongo mano chak da dhoge nen Fatuma Mohamed mawuok e kaunti ma Garissa. Ka nyaka sani Francis Odhiambo Aduola mawuok e kaunti ma Kisumu ema koro idayo dhoge. Wawinjane kaka chenro makamano dhi mbele e kawaduogi wadhi mbele kod twak marwa. The ratio between the smallest and the largest constituency at that time was 1 to 27. By the time we got to 290 constituencies, this gap has reduced. Today, the constituency with the smallest population remains Lamu East. The constituency today with the highest population is Mandera South, at 247,000 people. The ratio is now 1 to 13. At 1 to 13 from 1 to 27, it means we're improving. I believe that if we do the next boundary delimitation and we pay special attention to that clause, we shall be closing the gap between those constituencies that need to be protected and the others. So the bill can go through.
ke kaunti ma Kisumu en be koro olero kanyo kotudore koda weche mago mag kio wang'eni mana achiel kuom weche mane owinjo ket kare ahinya to e kinde mane maduol mata weche mag yiero ntiere godo ting' mag ntiere godo mano mar nono kio mopogore pacho kolero gino monyalo timo kaka commissioner kochopo sama koro gibro bedo ka ginono kio e pacho kae mano bende madwaro ni wadhe twak makamano bende adwaro ni wadhi gono mbele e kinde mane oket listi mano mar jogo mane obedo shortlisted ji 105 mar mondo mi obed commissioners mag IBC kata odadhogi ne bedo commissioners mag IBC kachako kodi Wendi nyaka sani kwa ng'eyo kaka chenro makamano sebedo ka timore yo makare wang'eyo ni aput makamano motelne kod Nelson Makanda no migi thuolo mano mar jumbe moko ariyo mar mondo mi gidhi mbele koda chenro magi maneno ni gipiedho jogo makare kendo gimiyo jo Kenya commissioners auchiel kachiel kod jakom achiel mabro bedo ka tayo yiero pacho kae yo makare kata kamano bende rowere ne ntiere kod thuolo maber mane kinde mane gibedo shortlisted kata jogo mane obedo shortlisted mondo obed commissioners kata jakom mar IBC. Unfortunately Joyce, rowere king'iyo positions machal kamago like commissions, boards, king'iyo percentage mar rowere mimiyo chance mondo ojitetea kata interviews gi bedo ga matin kabisa. King'iyo jok mane apply kane gidwaro mondo omany positions mi commissioners go rowere ne ng'eny ndalo mane gitimo application kochopo kar shortlisting to koro yudo ka koro gitin kabisa tipenjori ni rowere mantie Kenya kae mabe gi ng'eny out of jogo te nokwanya yudo rowere ma meet the threshold to king'iyo dieri makende bisi neno kaka groups mopogore mek yudhe giwuok to gisiwacho ni process no ok gine ka en gimoro mar bedo fair nikech ok omigi opportunity ng'eni kar shortlisting mondo timni interviews mano imi opportunity mondo item kari kinyalo godhogi maber mondo yud positions go but rowere yudo kaka shortlisting ka igolo gi oko nikech processes mitimo ga me commissioners gi already mokwongo kata king'iyo criteria mane gidwaro ntiere achiel mane dwaro 10 years experience maximum 10 years minimum 10 years experience to magi ma king'iyo Kenya kai yudhe ma wan godo caliber of yudhe ma waseneno ko otiyo maber manyalo tiyo mosetiyo kuonde mopogore mose advocate for rowere ma Kenya kai issues make Kenya kai iyudo ka ging'eny sana lakini opportunities ok migi kar shortlisting kae be mimi isineno ka rowere osewuok oko mag gisitimo ntie pressures mosetim in fact ntiere ang'eni there is a petition mano bedo filed recently with a section of young people giwacho ni process no ok en fair jiodok back to kar application nikech ok nya bedo ni processes tadieri makende king'iyo gik mok niswa magi processes kiwuoye wach pesa apparently corruption ose donjo nyake processes mag selection ginigi iyudo ka ntiere pesa moko migolo matindo make favor mamiyo ng'ato favor mondo yud certain positions but ng'at marawera maybe oonge pesa midwaro koro it's unfortunate ni as much as nigi keto criteria no ntiere rowere mang'eny mane nya meet the threshold midwaro but ok migi opportunities kar shortlisting kai ten gima ok ber. I hope ni petition no dhi mbele court mondo migi opportunity gidok back to shortlisting. I'm very sure ni list mane borno ntiere rowere mang'eny ma nyalo tiyo tijno. Yeah. Zablon in korka kori manyo commissioners kachiel kod jakom mar IBC. Manyo commissioners en process ma constitutional en timelines. Koro kaka gin timelines onego bedni timelines gima bedo followed kalore kaka constitution owacho. Tiyudo ni wach mar rowere bing ni ok yud thuolo e bede level mag the commissioners. Iyudo ni process ni ochalo kaka policy moro ma osebedo set ni ka ng'ato mondo mi obeda commissioner magi threshold monego bed ni ng'ani timo ang'o ng'ani bedo godo. Kodo ni most of the cases ni kaka policy no oseketi rowere mang'eny ok meet that threshold. Mano shida mokwongo. Koro ka pacha
kawanyalo change because aparo ndalo moko Kenya sani nitie affirmative action manowuok mane women nyaka bed gi 2/3 of jomi bedo selected. Kaponi opportunity elano be wanyalo keto ni rowere mondo mi e commission mora mabedo set e piny mamwalo ka rowere be nigi a position mobedo protected and anchored into the law, then it will be easier. But kaponi pod warito kaka ni wabro dhie process, normal process, tiyudo ni normal process ok favor wa kaka jomatindo. Koro an mane gombo mara ni kaponi wadhi nyime kaka jotelo magi gik monego bed ni wawuoye kwanyalo loko chike mondo mi such opportunity obedi, it will be better. Mara ariyo kata mara adek okayie gi gima Nyamero wacho ni wadog watim shortlisting afresh. Already thuolo ma wan go tin ahinya ma process mwasebedo kwarito. An gima dagombo nati ni thuolo ma wan go tin ma kaponi wadhi doke court ni weche gi nyaka wach gi magi bed pronounce a court, then wadhi bedo time bad. To kwase bedo time bad, wan duto wadhi chalo jomolose a process manochakore maber. Koro gima kwayo jothurwa ni wamigi thuolo gitim gima ginyalo nach 100% to kana wayudi. Kata mana jomobiro e commission kata mana chair ok wabiyudo 100% ng'at maber. Mane gima nawacho last time manantie iye ka. But ng'at mumi thuolo no mabro yudo thuolo mondo mi obedo commissioner kata obedo jatend IBC wamegi support. Ai. Angeni Jared ge Troven benedu wacho alo pachgi kotudore kod wach makamano kata kamano makuru mana paro makamano matin adwan wadhi achiel kachiel nyaka kama committee mano mochungne weche go mag tudro kata state mano departmental committee on communication and innovation okinyi makawuono gidayo dho Stephen Isaboke ma en jagoro mongirore mano wal mar mondo mi opong lemo mano mar state department for broadcasting and telecommunication. Isaboke osewacho kanyo ni net worth mare en milion 680. Wawinjane kakuloso e nyim committee makamano. Portion of their content being local content, and there have been also other engagements directly with the regulator where we actually see proposals. The way it works is that they actually invite, there's public participation and engagement, and throughout that process, I will have been, when I was in Kenya, the one actually authorizing that we submit what we're actually putting in. So lots of engagements. Now, out of what you have told us, Mr. Isaboke, what would you consider your most significant contribution in your line of work? Yeah. And how would you see it as your biggest achievement in your career? Yeah. Thank you, Chair. Obviously, many things have come down the line in my long tenure. The one thing I can confirm that is one of the highlights for me, Chair, is the digital migration that eventually happened in 2015. That was a very big shift. As you realize, the shift from analog to digital changed everything until where we are today. And at that stage, we had known and seen what was going on across, and the ITU had actually said Africa was going to migrate. Once we were engaged with the regulator, I took up that to say, I think it's something progressive to support. As I've said, we support the government through both policy articulation, even in the sessions where engagements were happening, I was on the side of government because it was actually good for country, for society. And we, in fact, had to resource a lot, including hiring competent lawyers to argue why it's the right thing. Eventually, when migration happened, one of the questions government had wanted assurance on is that the Kenyans are actually not going to be switched off, that they will actually not miss TV. And that's an assurance that we gave from the highest level from our group, that we will actually have affordable decoders to enable the switch. We'll make sure they're available to the deepest rural areas across the country covered by this honorable House representation. And when it actually did happen, and there was questions whether it will actually work, we are proud to have actually ensured there was no lack of signal across the country. And eventually, the country migrated, releasing spectrum dividend from broadcasting to telecoms, which in fact has led to the opening of 3G, 4G, 5G, because spectrum is limited as a resource. You cannot manufacture. So it was actually being constrained by broadcasting, which was kind of inefficient. Once we went digital,
the excess ones was released, called Spectrum dividend, digital dividend, that was then transferred to telcos, and we've seen the whole advancement of 3G, 4G, 5G, and now you can see a huge difference in our country. Following that, and I think in recognition of how digital Kenya is, probably one of the most digitalized countries in the world, I was then honored in 2022 with the Elder Piling Spear during the Digital Jamhuri celebrations, Chair. Thank you. I thank you. This country, and through this committee, would be keen to engage you on matters to do with leadership and integrity. And first off, you, Stephen Isaboke, have you been adversely mentioned in any integrity-related report or investigations? And if yes, can you elaborate? Chair, no. As the individual proposed to head this State Department of Broadcasting and Communication, how do you intend to showcase yourself as a role model to the rest of the staff on matters integrity in line with the Chapter 6 of the Constitution and the provisions of that said chapter? Thank you, Chair. If approved to actually be appointed, which then will be a public servant, I intend to fully comply with the Chapter 6 requirements in terms of my behavior, my conduct, and in fact, my interaction and actions. So matters integrity, matters transparency, matters openness, matters inclusion are not just claims, Chair. They're actually things that one has to show. It is an error of show me, not claim. I have had a career spanning over 3 decades. I have been transparent in my processes, very inclusive and nationalist, and given the opportunity, the same ethos will actually be translated into this space. And obviously, the more one is given, the more is expected. In terms of leadership, Chair, basically, people take the tone from the top. And I, as co-leader amongst my colleagues that I'll find in public sector, including the esteemed committee, will then have to show a good example by actually ensuring I respect people. I listen to people. I am sensitive to what's going on in the environment. I also give feedback in terms of what the government is doing to engage, to respond, to actually alleviate some of the issues, because we are here to solve problems. And obviously, I am also open to consulting, Chair. There is no leader who knows everything. So consult the committee on certain matters, consult the CS on certain matters, consult other sections of government, treasury, or hopes where it's necessary to ensure that we're all aligned on delivering one message, one country, one government. I thank you. Now, you know, for the process of vetting, we go out and make an advertisement, put it out there, and call, as National Assembly, call for members of public to send in any memoranda, either in support or against your candidature as a nominee. And I want to report to you as a chairperson of this committee that we have received a memoranda. And this memorandum is from a sister committee in the National Assembly. And I did direct yesterday that these memoranda be channeled to you for your responses in line with the Chapter 6 questions. And I will allow members to engage you later on this. They're just a series of questions that I would like you to respond to preliminarily. And they are very direct questions and aligned to these memoranda that has been brought to us. So if you want to take notes, you can take notes and then give the appropriate response. Now, with regards to the memoranda received from one of the committees of the National Assembly, it appears that there is a conflict of interest that has come up. And we all know that conflict of interest matter is just a matter of perception. I would like to know from you, what is your understanding?
Nyakora Mugiajwang mano chenro madhi mbele mano enyim kamiti mano kata e kamiti mochung'ne wechego mag tudruok e od bura mamalo kama idayo dho Stephen Isaboke jagoro mongirore mayande owala kata Stephen Isaboke mayande owala kaka jagoro mongirore mochung'ne wechego mag tudruok e pacho kae oduoko penjo makoni kod kocha kotudore kod lony mare e migao makoro bro bedo ka ochung'ne kaka jagoro mongirore chenro makamano jafombo marwa Chris Owino nitiere kuro kendo luonwa godo achiel kachiel thulo marwe moserumo kinyi makawuono Jared mana mapiyo piyo pachiko tudore kod manyo commissioners mag IBC kachiel kod dayo dho jogoro mongirore dakika en achiel kende kachiel kod wachni mogik. Erokamano. Mokwongo I think an achiel kuom joma nyocha nitie forefront nwa push mondo youths jomatindo bed included to be part of the commissioners of the IBC and on tarik 25 March achiel kuom mwalimu Joel Mwita was shortlisted and he will be interviewed on 25th tarik 25 dwe mawantini mara ang'weni wan kode gigeno ni out of the commissioners modi bet godo we love one of us ketika kanwa wacha chini kachani youth will participate in 2022 election in 3 phases ndio joma madhi chung tego nege kura watu te wadhi wuok mondo wago kura lakini madung moloya achiel kuma oversee kura wa kati ko wach mara IBC wan kod gigeno mang'eny sana ni commission madhi biro manyien apart from demarcation wagombo sana kanyo matendo mondo register marwa mondo oluok maler wang'e nitie joma kura to noseto nitie joma kura to under age nitie joma kura to onge ko register marwa kwa biro 2027 oluok ma register mondo wang'e ni adier ji adi ma are eligible mondo go kura e Kenya kae pani kalori bacha IBC no mane anyalo wacho koro my parting shot akathuli makende mar jiwo rowere wetena ni nwawacho kinde kani wa occupying kata wuono pod we are occupying but let us occupy rightfully akwajo mathindo mondo oyudre political parties organize ourselves kichwayo wago telo makare wanyalo yudo koponi waikore motegno ne kautelo moving forward to chama makare mondo beni gi join mondo beni gi donje en chama chiel marwa miluongo ni chama mar ODM erokamano mathindo ne ODM party erokamano ahinya Jared Sadilas wachni mogik achiel kod pachi kotudore kod piedho jogoro mongirore kod manyo commissioners mag IBC erokamano ahinya mokwongo adwa jiwo jogo eko magin rowere moyudore interview mar yiero mar IBC kendo gima duong' manyalo wacho en ni e pinywa mar Kenya ka kichako ng'iyo history marwa kaka Kenyans politically nyaka ne siasa chakre kata nyaka ne telo bed introduced in the country any political turn-point mora mosegatimore country ni ok timrega yo maber lokruok mora mwasebedo ga kwadwaro kaponi wa champion for it ok timrega yo maber nyaki winyi ni dhawo kumoro ngima jomoko lal kata jomoko hinyore sani wan gi mon liete mang'eny nyithindo monge jonyuol mang'eny mana nikech ne nitiere turn-point mane dwa timore politics ma country ka to king'iyo sani kuma koro wachomo ni wachomo another political turn-point wachomo turn-point mar ni the youths dwani mondo mi think tables to change government to change everybody ma appear states kata the serikal ma wantiere godo change manyiso ni mano is going to be a political turn-point to mano sechakore gi yiero madhi mbele mar IBC no koro ka giwinjo ywak rowere kendo ywak rowere kana duga ng'iyo nonro maber ywak rowere ok en ga ena ywak kata koko kamano ywak rowere en ga koko mawuok direct from the constitution kiwinjo koko mawuok e dho rawere en koko mawuok e constitution kiwinjo kata dhawo mawuok kuom rawere en disagreement mawuok e debating mawuok e constitution koro mondo mi giwinj rowere kaponi nitiere anyway ma ginyalo consider in those post kata ginyalo chiwo seats ne rowere to giket rowere e forefront eka turn-point no dhiri timore e yo makare erokamano thulo marwe morumo kanga mi thulo Zablon gi wendi mar mondo mi uchupa chumogi kata kamano agonu erokamano ahinya kuom kawo thulo maru okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak otudore kod chal mar Kenya bedo twak makare ahinya kendo bedo twak mano ma leo ugolo paro ma leo ahinya kotudore kod gigo duto matimore pacho ka Nyakora Mugiajwang imbenda agonu erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chino mar mbako romo okinyi
okinyi makawuono. Odiochieng' makawuono chenro maduong' mwaluonu en kotudore kod piedho jogoro mongirore ma ipiedho e committees mopogore opogore bunge towers okinyi makawuono. Neno kanyo Stephen Isaboke jagoro mongirore ma owal mondo bed e migao mochung' ne wechego mag tudruok ipiedho doge kanyo oumo oluga. Bende jagoro mongirore ma e migao mar wechego mag thieth bende nyaka sani idayo dhoge. Nyakwara Mugia Jwang yiena mar mondo mi atieke gi kanyo riti masani nyinga Joyce Oduor aweyi achiel kachiel kod gigo matimore bunge towers gi sani kik idhi mabor. In Uganda, in Tanzania, in Nigeria, in Ghana, where individual locals are given shares or agree, discuss shares with MultiChoice, and they become the local partner. Thank you, Chair. I want to open this to honorable members to ask you questions. But before I do, there are just 2 questions along that line that you need to expire on. And I want you to attend to this question. Still on the Chapter 6 issues, on leadership, on integrity. Going forward, if this esteemed committee and the plenary of the National Assembly approves you for the position of PS, we would like to know what would stop you, Mr. Isaboke, from using your position to further a beneficial business interest in GoTV, an entity that you have admitted you're linked to? Thank you, Chair. As a matter of fact, I recognize that the potential conflict, and following my recent nomination by His Excellency the President, I took a step to actually notify of my resignation as a director of GoTV Kenya. So that is now on record with the company secretary and the other partners. And indeed, if approved and if successful, I am willing, Chair, and my commitment is actually to review my whole position about shareholding in that entity. The final question on this, Chapter 6 questions. Would you consider ceding your interest in GoTV? And you have partly answered, but go on record, Mr. Isaboke. Would you consider ceding your interests in GoTV to avoid a potential conflict of interest? And further going forward, if approved, how would you, as the accounting officer in this State Department, handle the matter that touched on GoTV that is brought to your desk? Appreciating that this is a live matter, the matter comes before this committee as business that is before another committee, and I will let you know that the committee is the committee on, or the PIC committee, the Public Investment Committee of the National Assembly. So the question here is, if this matter of GoTV, knowing that this is the department that superintends over the Kenya Broadcasting Corporation, if such a matter comes to your desk, how would you handle it? Thank you, Church. If my understanding is right, you ask about my take, if I'm successful in terms of my shareholding position. Actually not. I'm keen to know, with the suggestion you make of the changes you would want to make in terms of shareholding, there's still another live matter, which is the matter of KBC, MultiChoice, and GoTV. And this is a matter that is alive, and it is in this State Broadcasting Department. When such a matter comes to you, because you'd be the one presiding over, superintending over this space, how would you handle a matter that is a GoTV-related matter? Thank you, Chair. First of all, I will obviously openly state that I was associated with this entity historically. I will then state that I've since ceased to have a stake, if I will have resigned, and also ceded my shareholding, which I confirm I shall proceed with, if successful. Number 3, I shall empower the other officers within the function to actually be the ones adjudicating and actually dealing with the decisions, such that I do not appear to have an interest whether to support or against in any of those matters arising. I thank you, Mr. Isaboke. That is great as a way of introduction. This is the committee that superintends over the State Department of Broadcasting and Communication, and these members are keen to engage you. So take notes, and I shall allow questions now from honorable members.
And in no particular order, I'd like to call upon the Honorable Member from Mbowani to start us off. Mheshimiwa Kivasu. Thank you, Chair. Would you want to engage the member? Would you want him to answer your questions thematically, or would you want to have a quick fire engagement with the... Chair, I think we go each question independently. I have about 3. Okay. But I have a quick one, Mr. Isaboke. Yes, Honorable. I've gone through your CV, and I've seen the BCom, the Masters, and a Marketing Society certificate. Do you have any professional training in the area you are being nominated for? Thank you, Honorable Kivasu, through the chair. I actually have gone through a lot of training, both locally and overseas, in media and communications. What the Honorable has rightly highlighted is just the 2 testimonials that I've put. I have gone, and if you look at the deck that I can circulate, I've gone through Harvard Media Training course. That was a 2-week course that was facilitated. Is that in your CV that you submitted Yes, it is. to us? Yes, it is. Yes, it is. And then I have actually gone through numerous media training, because once I came into media space, I needed to understand that sort of environment, that whole ecosystem. First, as a leader of a media business. Secondly, how to actually manage media. So I've spent almost 10 years actually practicing and exercising a lot of application of knowledge. So to the Honorable member, I have actually had training and exposure beyond just a class, and practiced a lot in terms of practice. And as you know, Honorable member, there's applied knowledge. Thank you. Just hold on, Honorable Kivasu. It's a good question you asked. I want to know, out of the training that you say you have received in sector-relevant training, yes. Have you attached that in your CV? The yes. qualifications? Yes, it's actually each of the, it's in this folder. For each of the ones you mentioned? It's in this folder. Thank you. Yeah. Mheshimiwa Kivasu. Thank you, Isamboke. You are being nominated to the State Department of Broadcasting and Telecommunications. Yeah. This is basically for you to oversee the development of broadcasting and telecommunication. Can you tell us what your strategic vision for this department in the next 3 years if you are nominated? Thank you, Honorable Kivasu, through the chair. Is it what is out of order? There is an indication. And you should rely on your standing orders to call for either a point of procedure or a point of order. Honorable member. Because the witness has indicated that he has attached. So we are struggling to try and see where are these attachments for the certifications. All of us are struggling here because we want to go together as one. Actually, I know Wakili will assist you, and in the interest of time, as Wakili is doing that, I will allow Honorable Kivasu to proceed with his line of questioning. Chair, I'll put my question to the nominee on the strategic vision that is going to have for the State Department of Broadcasting and Telecommunication for the next 3 years, if you are nominated. Yeah. Thank you, Honorable Kivasu, through the chair. The State Department of Broadcasting and Telecoms actually is very well established, considering when it was actually hived off as that sector was actually growing. So if you look through the existing vision, it's about ensuring, because government's work is facilitation, ensuring that the communication services are actually affordable and accessible, which in fact talks to the plan of the current government that says we need to take services and goods to the lowest level possible. That is our overarching vision. In terms of how I will approach it, of course we have establishments within that department, and I'll just break it into about maybe 3 blocks. We've got, for example, the Kenya Broadcasting Corporation, which is a government-owned entity. I will, of course, working with the board and working with my other colleagues, work on a turnaround. And I've seen from public reports, from actually reports from this committee,
that in fact is in dire straits in terms of funding, in dire straits in terms of equipment, and actually even talent. So to actually seize that as a low-hanging fruit, engage with the board, have a firm turnaround plan that should be underpinned, obviously, with the normal instruments, cabinet cap memos, briefs, and in fact proposals, especially to use resources of KPC, because we know that there is austerity measures at the moment with government. For example, they're sitting with a lot of idle assets, land and all that. To actually propose, obviously, through the channels, to see if we can actually either utilize those assets to actually then refund or fund the operations and ensure that KPC is actually well funded. The analogy I can give, Chair, of KPC is like a rich old man that owns a lot of real estate but is working with tatters. And I think it's incumbent on this rich old man to use some of the assets, some of the land or other assets, to actually now reoperate, to ensure that he's actually able to survive and lead a decent life. In this case, for KPC to get funding, to actually get operational in terms of the core areas. The other comment in terms of vision is actually poster. Just hold on that and hold your thought. Honorable Kivasu, allow me, because you asked a very important question. To use your analogy, you're saying that this could be a very land-rich man who is very cash poor. Yeah. Is it your submission that you coming in 60 years after independence would be the son who sells the family land that has been retained by KBC for all this time? The way children inherit land, and instead of utilizing it, they sell it and go buy a matatu. Would you be submitting to us, Bwana Isaboke, that you shall be that son or grandson that shall take the assets of KBC and finally sell them or liquidate them? So through the chair, I want to confirm that obviously, if successful and appointed, I will work through the law. There is an existing constitution and the law. There is an existing procedure for public procurement and asset disposal act, which will then talk to how do you ever touch a public asset. Number 3, it has to go through all these processes. We have to review KPC's resources. We then say, how can we utilize them better? And utilization does not mean sell. It might actually mean partner. It might mean develop and sort of outsource so that you actually get rental income other than just an idle property. So there's so many avenues you can actually do, and that's where solution mentality comes. So to your point, Honorable Chair, it's not my intention to sell the grandfather's heritage and then end up robbing the children and grandchildren their heritage. It's my intention to ensure that that family continues to keep the wealth and actual success. And secondly, that they actually can operate reasonably and decently so that they also have esteem within the community. In this case, for KPC to take its position and place in Kenya as the leading national broadcaster, that in fact, if injected properly, should beat every other private operator because government's got higher resources than any individual. Thank you, Chair. Honorable Kivasu. Thank you, Chair, and thank you, Isaboke. Isaboke, is my hope that you have gone through the challenges the State Department for broadcasting and telecommunication is facing. I would like to ask you, from that information, what is your immediate issue that you should address if you are nominated for this position, and how do you plan to tackle it? Yeah. Thank you, Honorable Kivasu. So my take, and I'm really talking inside out because I'm not yet appointed, and I pray that I'm successful. From the public information and from what is available, this department has got several SAGAs, state-owned agencies and sub-agencies. And those include, obviously, other than the headquarters, the ministry headquarters, you've got the Kenya Broadcasting Corporation, you've got the Postal Corporation, you've got the Media Council, which is actually a regulator. You actually have the Kenya Institute of Mass Communication. Those are the pivotal sort of arms under myself. And of course, you've got other think tanks like the National Communication Secretariat, which is like a research arm of this ministry. So in terms of my immediate
point which the Honorable asks. Obviously, I join government, Honorable Chairman and Honorable members, and government has got structures, it's got systems. What I've read in terms of some of the immediate interventions have had to do, for example, with a turnaround plan for KBC. So it's to have a sense of urgency with the board. And I noticed that there's actually been a newly appointed and inaugurated board with a new chairman coming from private media into KBC. So we harness that expertise and say whatever made them succeed from where these board members came from has now got to be supplanted into KBC and have a tight turnaround plan that starts addressing the people issues. If people are morale or resources, the assets issues that you Honorable Chair spoke to, and also their core business, which is content. That how are they going to actually ensure that once we sort out the people side, we sort out the funding side, which might mean reviewing our asset portfolio and utilizing it, Chair, utilizing, not selling. And finally then, equip KBC with proper modern equipment and enable it to actually produce content that competes, because the whole arena of broadcasting, Chair, as you know from even your background, is actually content. Content is king. So if we sort out the basics and address resourcing on content, then KBC should actually be able to step up again and get the glory, almost like make KBC great again. In terms of the other state sort of agency, which is a postal, that space has shifted. In change, Balancha, they'll say the cheese has moved in terms of the traditional post office, where they actually used to move snail mail envelope. In SA, people are big on balance. And I remember the first few months, at 6 p.m., I'd be the only person in the office. And it's a massive office. There's hundreds of desks, and you look up and you're alone. I also learned there to question whether the long hours we're used to over here, are they really productive? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya Honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watiere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno e Ramogi TV.
Turn hiyo 20 bob into 2 million. Ingia shabiki.com, skuma JetX juu, cash out in time, ushinde mamili in seconds. Jiomoshe na Shabiki JetX. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. My father's name is Baljit Singh Dillon. Nying bitu kende romre kodi. Hapa nanigidako kamora chiel gi nyathi. Maiye yawa. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Go straight, cut to the chase. Yes. Straight to the question. Well guided, Chair. Pause that again because I interrupted. Well guided, Chair. Thank you. Let me pause it again. Yeah. What reforms do you consider necessary in the current regulatory framework for broadcasting and telecommunication? Thank you, Chair. Through the Chair,